and your governing process. Mheshimiwa William Ruto sasa hivi amechaguliwa kama rais mteule. Baada kama itaenda apishwe, baada ya kuapishwa atakuwa sasa na ile tunaita kwamba challenges mpya. Na utaona kwamba hata wapinzani wake watakuwa wapi. Akianza serikali mambo yatabadilika, na zile sasa challenges zenye anafaa ashughulike nazo zitakuwa tofauti. Na sasa hivi ni mbwembwe na nderemo na watu kusherekea, lakini baada ya kazi kuanza mambo itakuwa tofauti, na itakuwa tofauti mpaka atafikia mahali atahitaji ile ungwaji mkono wa wapinzani wake. Kwa mfano akiwa na agenda yake, unaona sasa hii katika manifesto yake ametoa ile radical promises, na unaona kwamba hizi ahadi zote kuna mingi ambazo zitahitaji policy reforms, kuna mingi zitahitaji legislations, na hizi legislations hawezi pata kama hapati support ya ile upande mwingine. Kwa hivyo atahitaji kushirikiana na hao watu wenye wapinzani wake ili kuweza kusukuma gurudumu la agenda yake. Na pia kuna ile jambo ambalo tunazungumzia jana Timothy na Harith, Otieno na Harith, kuhusu pengine kama wanaweza jaribu kuchukua mawili matatu kutoka kwa manifesto ya huyu mwenzake aongezee kwake, pengine katika kuiboresha zaidi na katika kujaribu kufanya yale mambo ambayo Wakenya wanatarajia kufanyiwa. Otieno, tukizungumzia hili swala la kwamba amezungumzia kwamba yupo tayari kufanya kazi ama anapania kufanya kazi na viongozi wote, ima umeshindwa ama umeshinda, ama imo kwa mrengo wake ama uko nje, pengine tathmini yako wewe kwa hiyo ni nini? Kwangu nadhani tarajia kuona watu ambao walikuwa katika serikali ya Jubilee, wengine wakiwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Tarajia kuona watu ambao huenda walikuwa katika mrengo wa Azimio wakijaribu kuletwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Kile ambacho kitafanyika ni kwamba Bwana Ruto, rais mteule, anataka kujaribu kuleta sura ya Kenya na kuonesha kwamba ni yeye ambaye ana suluhu la matatizo ya Kenya. Hivyo basi atatafuta kila mbinu na kila njia za kuonesha hivyo. Na unajua njia moja itakuwa kwamba tuainishe sera zile ambazo zilikuwa upande mmoja na upande mwingine. Kwa sababu ukweli ni kuwa upande wa Azimio kulikuwa na sera zile nzuri ambazo zile zikiweza kuletwa katika uongozi wa serikali yake, basi sera hizi zitaweza kufaidi na kuwafaa wananchi wote. Sawa na Agano Party, bado kulikuwa na sera ambazo zilikuwa na manufaa kwa wananchi. Hivyo basi kiongozi yeyote yule ambaye yupo huru kufanya kazi na watu wote, ambaye hataki kuonesha ubinafsi, ambaye najua kwamba yeye mwenyewe hapendi ubinafsi kulingana na namna ambavyo alivyozungumza, basi tunatarajia kuona mabadiliko haya yakionekana paruanja na wazi kwa umma. Saa 1:03 saa za Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba ni siku ambayo itakuwa ya kihistoria kutokana na matukio ya siku hii ya leo, na mbali na hayo unachokiona katika runinga yako ni sherehe katika maeneo tofauti kutokana na hatua ya mwisho ya IEBC kumtangaza mshindi katika kinyang'anyiro cha urais. Na naona tayari studio wenzetu Ahmed Jumabalo pamoja na Nancy Okware wamefika. Nafikiri itakuwa ni vyema tu pia nao kuwapa fursa kuweza kuendeleza pale tulipoachia kwa siku hii ya leo. Kamche. Kwa niaba basi ya wageni wetu waliofika studioni kuweza kutusaidia katika kuchanganua mawili matatu, kiwemo wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa Jackson Lungwe, pamoja na Otieno Mjomba ambaye tumekuwa naye hapa kwa siku kadhaa, ambaye pia vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Sidhani kama tuna la ziada, lakini tutakuacha mikononi mwa wenzetu Nancy Okware naye Ahmed Jumabalo kuendeleza tu mazungumzo haya na kukuonyesha picha za moja kwa moja kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini, ambapo wafuasi wa mrengo wa Kenya Kwanza basi watakuwa wanasherehekea ushindi. Lakini kama alivyosema naibu rais William Ruto ni kwamba ushindi ni wa Wakenya wote. Ushindi ni wa Wakenya wote, ikiwa IEBC ndio imeongoza
kuongoza katika ushindi huu kwa kuwa iliweka wazi hali yote ama zoezi zima na jinsi matokeo yalivyopeperushwa kutoka kwa vituo vya kupiga kura hadi katika kituo cha kujumuisha cha kimataifa ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo anasema ushindi ni wa Wakenya wote na kuwashukuru Wakenya wote kwa kumpa hii nafasi hii ya kuwa rais wa 5 wa Kenya. Mimi ni Kamchemenza kwa niaba mwenzangu Harith Salim. Turuhusu kwa sasa tukuache mikononi mwa wenzetu ambao mtakuwa mnaendelea kupata matokeo jinsi yanavyotokea katika pande zote nchini. Kina Nancy Okware, tunataka kuacha na iwapo ndio mwanzo unafungua runinga yako na pia labda hao washindi huwajui, basi tunataka kukupatia wasifu wao ambao utakuwa unaufuatilia katika runinga hii ya KBC. Bila shaka mbali na maendeleo ya sherehe ambazo zinaendelea katika maeneo tofauti. Kwa hiyo ni rasmi, William Samoei Ruto ndiye rais mteule wa taifa la Kenya kwa kujizolea kura 7,176,141 ambayo ni 50% pamoja na kura moja ambayo ilikuwa inahitajika katika sheria za IEBC. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto on the 21st of December 1966 in Kamagut, Uasin Gishu County. Ruto first got onto the political scene when he joined the Cyrus Jirongo-led Youth for KANU in 1992, popularly known as YK92. YK92 was a group of young people formed to drum up support for the then President Daniel Arap Moi after the reintroduction group. In 1997, Ruto vied for the Eldoret North parliamentary seat and won against Ruben Chesire, a seasoned politician. After KANU won the elections, President Moi appointed Ruto assistant minister in the office of the president in 1998. He made history as the only ever assistant minister to ever attend cabinet meetings. Ahead of the 2002 general election, Ruto briefly served as Minister for Home Affairs. President Moi's decision to endorse Uhuru Kenyatta as his successor triggered serious fallout in KANU that saw long-term party leaders and cabinet ministers George Saitoti and Kalonzo Musyoka champion the decamping from the party. Raila Odinga, whose National Democratic Party had merged with KANU in 2001, also left. They formed the Liberal Democratic Party, which joined forces with the National Alliance Party of Kenya to form the National Rainbow Coalition NARC and picked Mwai Kibaki as the presidential candidate, winning the 2002 elections. Ruto recaptured the Eldoret North parliamentary seat and remained loyal to KANU despite the party losing the presidential election, becoming the party secretary general in 2005. During the 2005 constitutional referendum, Ruto spearheaded the anti-change team with orange as the symbol, alongside Raila Odinga, who had fallen out with President Mwai Kibaki over failure to honor pre-election memorandum of understanding, where Raila Odinga would have become Prime Minister of Kenya. The orange team won against Kibaki's banana side. The win gave birth to the Raila Odinga-led Orange Democratic Movement. In 2006, Ruto announced his ambition to vie for the presidency in the elections that were scheduled for the following year, but KANU quickly dismissed his plans. He decamped to ODM and participated in the party's presidential nominations, coming in third after Musalia Mudavadi and the eventual winner Raila Odinga. He campaigned for Raila Odinga in the 2007 polls. Ruto was re-elected for the third time to represent Eldoret North constituency. In the Grand Coalition government that followed the disputed 2007 presidential election, Ruto was appointed to head the Agriculture Ministry in 2008, where he served until 2010, when he was fired over a maize scandal. A failed no-confidence motion against Ruto would see him back in the government, this time as the Minister for Higher Education. This also
did not last following his suspension from the cabinet after the High Court ruled that he had a case to answer in connection with the alleged payment of millions of shillings arising from deals involving the Kenya Pipeline Company. Despite Ruto and Uhuru Kenyatta being cited by the International Criminal Court ICC for crimes against humanity in the chaos emanating from the 2007 general election, the duo would merge their parties, Ruto's United Republican Party URP and Uhuru's the National Alliance Party, to form the Jubilee Coalition. Under the coalition, they would successfully vie for the presidency in the 2013 general election, with Uhuru Kenyatta becoming the president while Ruto became the country's deputy president. Ruto, alongside Uhuru, would retain the presidency in August 2017, this time under a unified Jubilee Party. Despite the Supreme Court nullifying the results, they emerged victorious in the repeat election months later. Ruto would then fall out with his boss, President Kenyatta, and Jubilee Party declaring to vie for the presidency in August 2022 on the United Democratic Alliance under the Kenya Kwanza Alliance. On 15th May 2022, Ruto named Madeira Member of Parliament Rigathi Gachagua as his running mate. I know you're... Yeah, go ahead. Yeah, Bobby and Titus, I know you can see the celebrations literally live around the country. And the president-elect was quick to thank his worthy opponent. The one section we haven't heard from so far is Azimio la Umoja One Kenya Party. We may have. We may have. Go on. A tweet posted 5 minutes ago by the Azimio la Umoja Deputy President candidate Martha Karua. Mm-hmm. She stated, "It is not over till it is over." Mm-hmm. Oh. So that's her statement so far. It's not over until it is over. Until it's over. I think a clear indication that what these learned gentlemen here next to us are saying is true. You'll probably be seeing a Supreme Court petition very soon. They have about 7 days to do so, and that's expected to happen. But Jeff, there's a lot happening around the country, isn't there? Absolutely. Celebrations from Kerugoya to Eldoret to Nyeri, all over, in points in between. People are literally in the streets celebrating the win of Kenya's 5th President-elect William Samoei Arap Ruto. But Jeff, even as we continue to show those celebrations, there's a commission that, and according to that announcement made by the chairperson, Wafula Chebukati, there aren't too many celebrations happening there tonight. He stated when he read out the presidential results that at this moment, 2 of the commissioners and the CEO were injured. He also stated that the Embakasi East returning officer is still missing. Staff members of the IEBC have been arbitrarily arrested with their locations unknown until this time. That's unacceptable. Staff have been profiled as well. And I want to hear from both Titus and Bobby. Bobby, of course, and you were part of the team that put this new constitution together and played a key role in that as well. We did not envision this when we spoke about independent commissions. And I believe Wafula Chebukati must be believed when he puts this evidence public, you know, live on all TV stations. Yes. And I think part of it, we've been seeing it in social media. So he sort of vindicates because, as you were saying earlier, there's a lot that's been circulating within social media, and we were to take it with a pinch of salt, you know. But when it comes from the chairperson, it sort of confirms that all these incidents have been taking place. And as you rightly put it, you know, for us as a committee of experts, what we were doing was to echo and mirror what Kenyans wanted. And
I think Kenyans did not envision or anticipate that would come to have such issues, especially to do with the elections management body. When you look at how it is constituted, the parameters around its independence, itself, as a commission, but also broadly as a Chapter 15 commission in the Constitution, the independence of particular commissioners, and all these were done again within the prescription that the IREC Commission, popularly known as the Kriegler's Commission, that interrogated what went wrong and had been going on with the management of elections in our country, and especially so the 2007 elections that was led by the now defunct ECK. And so what you see in the current constitution is an echo of the prescriptions from the Kriegler's Commission, but also the views that came from Kenyans when the guy-led commission, the CKRC commission, that collected views from all corners of the country as to what Kenyans wanted in the constitution speak to. So Kenyans expected elections to be better run and not to see anything like we saw in 2007 and early 2008. I hope we don't get there. I mean, since the 2010 Constitution, yes, we've had contested elections. We fought bitterly, but fortunately, we've had dispute resolution mechanisms that we have adhered to, and especially the Supreme Court. I think the bigger problem for us is political. It's now beyond technical and constitutional, because if you look at what happened in 2007, yes, we had a Supreme Court petition, and one and globally, making history. The court nullified, the results thereof and ordered for a repeat election. We know what happened thereafter, unfortunately. And the problem, why I'm saying now is not technical or constitutional, is because in as much as the Supreme Court pronounced itself during that occasion, the political heat did not, subside. And so I think it's around the politics, political, makeup and formations. Yes, exactly. That we need to, get into and really interrogate. And I think nationally, not just amongst, a cabal of a political class that wants to make decisions and, Titus, and I know you want to respond to this, but let me bring to your attention a notice from the Office of the Registrar of the Supreme Court. Yeah. And this is legitimate, the filing of instructions on the filing of a presidential election petition. It's been sent out to all advocates, litigants, and the general public. They give directions that you should file this petition exclusively at the Supreme Court sub-registry located at Forodha House, just down the road from adjacent to the Milimani Law Courts, along Upper Hill Close Road. And the instructions are the petition deadline on the last available day of filing, which is 7 days from today, should be before 1400 hours of that day. So I think the court is preparing itself for correct, very precisely. Of course, at this juncture, upon the chairperson of IBC making a declaration of the president-elect, Article 140 automatically is invoked, such that any aggrieved party that feels that they've been disenfranchised in any manner, they have a right to approach the Supreme Court, file their petition, and have it heard and determined within the 14 days thereafter. So basically what the registrar, who is an administrator of the Supreme Court, is executing his administrative role of just informing parties or those who seem or feel that they have been aggrieved that, hey, you have now 7 days.
to approach the court and assert your grievances. So he's basically doing his administrative role. But perhaps to just weigh in onto the issues of violence that have been talked about by the chair. And concerns about the safety of IEBC staff. It's quite unfortunate that in this time and age, the commissioners or any other person who has been mandated to execute a responsibility that they have been given by the Kenyans under the Constitution could be disenfranchised or threatened in any manner. Our Constitution and our laws provide for dispute resolution mechanisms. In case you are aggrieved in any manner, you are free to exhaust all those avenues, because you can imagine if each person in this country resorts to illegal and lawlessness, then we are staring at a state of nature. Yet we are supposed to abide the law. Naam, wakati huu ambapo tunaona kwamba kuna shangwe, sherehe zinazoendelea katika baadhi ya maeneo, bila shaka kuna sehemu ambazo wale ambao hawakumpigia kura William Samoei Ruto wana manuniko, wana huzuni wakati kama huu. Na katika hotuba yake hapo, rais wa tano aliyechaguliwa William Ruto anasema kwamba wale ambao walikuwa wanampinga hawana chochote cha kuogopa, kwamba hakuna nafasi ya kujaribu kulipiza kisasi, kwamba wanataka kila mmoja kama taifa tuweze kuja pamoja. Ni nini haswa ambacho rais aliyechaguliwa pamoja na yule ambaye hajafurahishwa na matokeo wanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba taifa linasimama pamoja? Bobby. Nadhani na hapo awali tulikuwa tathmini nini ambacho wagombea wanapaswa kufanya, na tuliona kikianza jana, wagombea wanajitokeza na kama ni kusalimu amri na kutoa hoja zao za kukubali matokeo, na hilo ni jambo ambalo lilikuwa natarajiwa, na tumemsikia yule ambaye ametawazwa kama mshindi wa uchaguzi wa wakati huu akitaja kama ulivyosema kwamba ndio ni mshindi, lakini kama yeye ni rais, manake ukishatawazwa rais, wewe ni rais wa wote waliokupigia kura, ambao hawakupigia kura, ambao ni wafuasi wako, ambao si wafuasi wako, wanachama wako, si kwa hivyo ni rais wa Kenya, wa Kenya wote. Nadhani la busara, na sijui kwa sababu tumeona kwamba vurugu imefika kiasi cha kwamba kuna vita wakati ule. Kwa hivyo kwangu ni kusiwe na chuki cha kiwango kile, kwamba pengine kuanzia kesho kuna jinsi na mikakati ambayo na wahusika vizuri. Tumeona viongozi wa kidini ambao walikuwa pale, na nadhani hata walipotoka katika ukumbi wa Bomas watafanya mikutano na watajaribu kukutana na washiriki wote, wadau wote wa pande zote, na kuanza kufanya majadiliano na mikutano ya kujaribu kuwaleta pamoja na kutafuta suluhu. La busara pia ni kwamba pengine tutaweza kusikia kutoka wagombea wengine rasmi, sio kupitia mawakala wao, lakini wao wenyewe rasmi waweze kutoa maoni yao kuhusu yaliyojiri, na pia kutoa mwongozo, manake nadhani wakitoa mwongozo wa ni nini wanachotarajia kufanya, hilo ni jambo ambalo huwa linatuliza hamasa na mchecheto, na haswa kama ulivyosema katika zile sehemu ambazo zina wagombea wa wale ambao hawakushinda na wafuasi pia wale ambao hawakushinda. Nadhani wakipata taarifa na maelezo na mwongozo kutoka haswa mrengo wa Azimio, basi pengine hamasa zitaweza kutulia, manake watajua pengine tutaelekea mahakamani, kuna daraja nyingine, ama huu ndio mkondo ambao tutachukua. Lakini kwa sasa nadhani ni wadau wengine kama viongozi wa kidini. Najua hapo awali tumeweza kuona tuseme kama ni wanadiplomasia
na ambassadors wa kutoka mataifa mengine wakijaribu kuingilia mambo kama haya na haya najua yanaendelea kama tunavyozungumza na kuanzia kesho pia, ili tuweze kupata mwafaka wa kuenda mbele. Titus and Bobby, you look at live pictures there from Kerogoya. The celebrations literally are continuing. Without doubt, there must be celebrations in those areas, because those are areas that perceived to have voted overwhelmingly for the president-elect and his deputy. Yeah. So, as I explained earlier on, in law, more specifically in jurisprudence of law, there is something called calculus of felicity, the inherent nature to move towards pain and pleasure. These ones are exhibiting the inherent nature of moving towards pleasure. I want to refer to a tweet now posted on the official account of the 5th president-elect, and actually his title now on his Twitter account is President-elect Republic of Kenya, William Samoei Ruto. He's quoted from the book of Isaiah, chapter 12, verse 4, which says, "In that day you will say, give praise to the Lord, proclaim his name, make known amongst the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted." That's the first post by the president-elect with 4 pictures there. The first picture with him shaking hands with the IEBC chairperson Wafula Chebukati with Form 34D in hand. The second picture is him and his deputy president-elect, Rigathi Gachagua, displaying that certificate. There's another picture of Wafula Chebukati signing, penning his signature to the certificate to make it legal. And then a picture of him addressing those present at that auditorium at the Bomas of Kenya, the Uchaguzi Hall, to be more specific. So we're getting communication. It's coming in slowly from different leaders, but the president-elect has shared his first post. We've also heard from the deputy president candidate on the Azimio side, and we will continue to monitor formal and online communication and share as soon as we can get that out. That's right. And just a correction that it was actually the former president of Somalia, Farmajo, who congratulated the president-elect William Ruto. Speaking of which, gentlemen, let me bring you in here. In terms of what we heard Chebukati say, the IEBC chair, that the results reflect the will of the people. And these are the same results that are on the public portal. You know, it opened up the servers, as the president-elect had said. How much of a game changer was this election cycle? I think and again, we must remember that IEBC thus far was trying to abide by what the Supreme Court prescribed to it when it nullified the 2017 presidential election results. And part of that, thinking within the broader scope of what the Constitution calls for, and we did put that as Kenyans as being part of our national values and principles of good governance, and the issue of transparency and also inclusivity and public participation. That in ensuring that the results, and especially those from the polling station, are made available to every Kenyan at the time of their declaration is done, did greatly infuse transparency and to a certain extent, credibility. Unfortunately, up to these latter stages of verifying the same results, and again, I think what it does is it helps the commission, because I think that's what the chairman was saying. If you have any doubt about what I've pronounced, it's as simple as you getting out a calculator, accessing the forms. Yes, there is the technical challenge of downloading the 46,000 plus forms, but there are many Kenyans who've actually undertaken that task, and they have been providing what their results are. And I believe probably now, henceforth, more will actually do it to see whether their tallies do agree with that
Chebukati's, and I think to a great extent that may be what gives him the confidence that at the end of the day he may be publicly vindicated because in 2017 the problem was servers being closed, passwords are unavailable, I think till today, but in 2022 it's open for all and sundry to look into and see whether what the commission has reported to Kenyans does add up. So in terms of infusing transparency, in terms of bring about credibility, which at the end of the day also, and upon perhaps now examination through the Supreme Court process, will let us know whether this was a free and fair election. I think that's what will help, that it's not only a limited number of people who have access to certain information, but now it's everyone who can actually access and look into, unless now we can have valid evidence, and I think that's what will need to be presented in court, that perhaps the transmission or the forms had there was interventions and that into the systems. I think that's the only thing that can now damage the entire exercise of availing information to the public during this exercise. Nadhani kuna ujumbe mwingine ambao umetoka kwa rais aliyechaguliwa William Samoei Ruto katika mtandao wa Twitter. Awali Wahiga alikuwa amesoma kwanza na bado tu anaendelea kutoa ujumbe wake, ujumbe ambao ni kutoka kwa maandiko matakatifu. Jeremiah 29:11 akisema, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Nadhani tukizidi tu kuzungumzia swala hili, kuna jambo lingine ambalo rais ambaye amechaguliwa amelitaja kwamba atahakikisha ile serikali ambayo anaiendesha itakuwa na wazi na itakuwa na demokrasia. Na apate kutuelezea kuhusiana na haya. Utatueleza jina lako, naona umesherehekea kabisa. Kwa nini unasherehekea ukiangalia kwenye kamera hapa? Naitwa Linet, nimefurahia sana kuona watu wa nchi yangu wamefurahia. Asante sana Linet, kwa haraka mama tu ya mwisho, akiwa wa mwisho, jina lako? Naitwa Emma. Emma, kwa nini unafuraha hivi? Naona umesherehekea kabisa, na ni kwa nini labda unasherehekea ushindi wake William Ruto? Ni kwa sababu najua anaturepresent sisi watu wa chini. Sisi ni Hustler Nation. Naam, asante sana. Bila shaka ni maoni tu kutoka kwa watu tofauti kuhusiana na ushindi huu. Ni kama unataka kutoa maoni ukiwa wa mwisho kabla ya kurudisha studio, sekunde 30 tu. Nashukuru sana hii nafasi ya kunipa siku ya leo. Naweza sema Ruto, among watu wote nilichagua Ruto, kura yake ndio nilipea peke yake. Na nashukuru sana juu Ruto anakumbuka watu wa wote, hustlers, watu wa kazi dogo, watu ambao wanaenda kujiinua. Namshukuru sana Mungu kutupa hii nafasi ya kusaviwa na mtu anaitwa Ruto. Mungu tunamshukuru sana. Niulize tu swali moja. Wewe ni kutoka eneo la Mlima Kenya. Yes. Na eneo la Mlima Kenya kweli limeonekana kumpigia kura sana William Ruto. Je, maoni yako kuhusiana na swala hilo ni lipi? Moja wapo wanyapo naweza sema hapo, Ruto ni mtu mpenda watu wote, atawaleta inzi zote na region zote pamoja, hata hao huko Azimio pamoja na wote wa chama zote. Naamini kwamba Ruto atawaleta pamoja wenye aliweza kuwaleta wakati wa BBI, wakati wa kila kitu. Tumeona Ruto akiweza kuwaunganisha watu, na imani kwa huyu president wetu. Ilikuwa maombi yangu hata asubuhi nikiamuka, Ruto ni mwanaume juu ya wanaume wote. Asante sana. Bila shaka wengi watataka kuzungumza, lakini muda nao unazidi kusonga, na tutakuwa tukifuatilia ili tuweze kuendelea kupata maoni kuhusiana na matokeo ya uchaguzi huu, na kulingana na rais mteule William Ruto kukabidhiwa cheti chake na ushindi huu ambao ameweza kupata. Ni hayo tu kutoka upande huu, tutakuwa nikirejesha studioni Ali Manzu. Asante sana Daniel Karioke akiwa katika eneo la Kerugoya pale katika kaunti ya Kirinyaga ambako anapokea hisia za wenyeji
ambao bila shaka wanaendelea na furaha. Ndio hali ilivyo katika baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya, na moja kwa moja wacha sasa nikupeleke katika kaunti ya Nakuru ambako mwanahabari mwenzangu Dalmas Sikale yuko maeneo hayo pia kutupa taswira ya jinsi jioni ilivyokuwa kabla ya tangazo na hasa baada ya tangazo. Wenyeji wamepokea vipi ushindi huu? Dalmas. Asante, shukran. Bila shaka hapa ni katika jiji la Nakuru na hapa ni shangwe, vifijo, nderemo. Wakazi wengi tu wakiwa wamejitokeza hapa kuweza kusherehekea kutokana basi na ushindi wa naibu rais Daktari William Samoei Ruto ambaye ni mgombea bila shaka wa chama cha UDA katika uchaguzi wa mwaka huu 2022. Na hapa katika barabara hii ya Kenyatta hakukaliki, ni vifijo, shangwe, nderemo. Wakazi wamejitokeza kwa wingi kuweza kusherehekea ushindi ambao bila shaka umeweza kutangazwa na tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini Kenya IEBC. Na ndio maana basi unasikia kelele nyingi kweli kweli, kukiwa bila shaka na wakazi wengi tu hapa ambao wanataka kuzungumza, wa kuimba wanaimba, wa kusherehekea wanasherehekea, wale wa bila shaka kukimbia hapa na pale, wale wahudumu wa bodaboda pia nao ndio hao wanasherehekea, wenye magari, kuna vibendera vingi tu ambavyo vinainuliwa hapa. Labda nitazungumza na baadhi ya hao wakazi kuweza kujua hivi mbona wanatabasamu na furaha kiasi hiki, na kuweza kujua tu hisia zao ni gani kutokana na sherehe hizi nyingi. Nitaomba wadau tutulie kidogo. Labda nianze nawe kaka. Kaka, unaitwa nani? Naitwa Cornelius. Tumefurahia siku ya leo kwa kutangazwa William Ruto kuwa president wa Kenya, na tunaomba kabisa asante sana kwa Mwenyezi Mungu. At the National Tallying Center published the polling result forms on an online public portal maintained by the commission, which Wafula Chebukati took time to explain that this is where these results are from. The chairperson of the commission shall then declare the results of the election in accordance with Article 138(10) of the Constitution, which Bobby you've been quoting. With issues about this election, they know what to do. It will not be the first time. We are a democratic country. We have built robust institutions that can undertake the resolution of any issue if anybody has. Whatever person, whether they are the other commissioners or other Kenyans or my competitors, whatever issues they have, they know what to do. Mr. President, I'm trying to comment TV. Almost half the country voted for you. The other half did not vote for you. The other half, are we going to see a new handshake? I think when you go to an election, the outcome is determined by the people of Kenya. In this case, the people of Kenya have voted for me as the 5th President of the Republic of Kenya, an honor I don't take for granted. Like in all other democracies, Kenya is not an exception. The people of Kenya have spoken, and we need to respect what the people of Kenya have said. My competitors have a role to play, just the same way I said in my statement this evening, that I will work with my competitors in the role that the Constitution assigns the people in the opposition. They will provide oversight over my government, and I intend to work with them in that capacity. I never believed in the handshake stories. I made my position very clear because I believe in democracy. I believe in a government that has checks and balances. When you have a government that does not have the opposition, you run the very high risk of having a government that is not accountable. Precisely what we have seen over the last
4 years that we have had a situation where people who are supposed to be in the opposition are actually running matters in the executive. And that is why the people of Kenya voted for me and my team. They want a government that has checks and balances. And they want a government that is accountable. They do not want a mongrel of a government that nobody knows who is in the executive, who is in the opposition, who is doing what. I think the people of Kenya want clarity because we are Democrats. And for the record, in this election, just to answer what you have said, if you look at our TV screens, the celebration is across Kenya because I got 25% in 39 counties out of 47 counties. That tells you that our support base and the people who voted for us are across Kenya. So there will not be any part of Kenya that will be left behind in our administration because we believe in an inclusive, democratic, progressive government. And that is what we intend to assemble. Mr. President, have you had any conversation? Relax, don't relax. I'm here. I'm not. Yeah. Yeah. A quick one. You talked about the support that the president has given you in the last 10 years. Has he commented to you about your victory? And number two, what is going to be your immediate assignment now that you've been given that mandate? I haven't talked to Uhuru Kenyatta, our outgoing president, but I am sure there will be a conversation because now I am the president-elect and there has to be a transition. And in that transition, I am sure there will be a discussion between the current president and myself, either at the transition committee situation, or I am sure that at some point this evening, maybe tomorrow, we will have a conversation. Again, as a Democrat, maybe I should disclose that this morning I called my competitor, the Honorable Raila Odinga, and I had a discussion with him. And we agreed that whatever the outcome of this election, we should have a conversation. He had offered in his statement, his closing statement in Kasarani, that he would be available for a handshake, you remember? And I said that I'd be available for us to have a cup of tea because there are areas we can agree on moving the country forward in the context of those of us who will be running the executive. And I'm sure my competitor will take up his role and his team as the opposition so that we can see how we can move the country forward. The second question. Let me listen to the lady. The lady first. Yes, Leila. At the moment, we see celebrations, but we are also aware that in certain areas there are protests against your declaration of being the president-elect at this particular moment. How do you speak to the entire country in your vision of uniting who have a past of being disenfranchised? As I have said, my support base and my team's support base is broad. We obtained 25% of the vote in 39 counties. That leaves only 8 counties. And even in those 8 counties,
It's just that we didn't make it to 25%. It doesn't mean we didn't get any votes. So we have supporters across Kenya. I also want to state here and now that the administration President Kenyatta and I established in 2013, we tried the best we could to serve all parts of the country equally. If you look at all the programs we ran, whether there were programs on rural electrification, whether there were programs on Tibet, whether there were programs on equipment for hospitals, whether there were programs on making sure that we spread infrastructure, we endeavored to reach every part of Kenya. That is our philosophy. As I have said, we believe in an inclusive government, and in any case, the people of Kenya have spoken very loudly in this election, and they have spoken against negative ethnicity. In fact, in this election, the people of Kenya have raised the bar on leadership of Kenya. The people of Kenya have voted for a plan, as we christened it, or a manifesto, or an agenda for that matter. And if you had the discussion in the campaign, it was our issues versus our competitors' issues. And we intend to keep it that way. And for your information, if you looked at my position, about 3 years ago, I actually made the declaration to the people of Kenya that this election, we are going to make it not about leaders, but about the people. Not about power sharing, but about empowerment. And not about positions for us as leaders, but about jobs for ordinary people. If you go back my tweets, I think in maybe 2019 or 2020, that was my position. And I am very proud that we have managed to elevate the contest in Kenya to the level of issues. And because we have elevated that conversation, it is my belief, my commitment, and my undertaking to the people of Kenya that we will have an all-inclusive government by way of representation and by way of making sure that we roll out our programs across Kenya. President, you take over a government at a time when people are hungry, and people are angry. The cost of living is high. We are coming from the COVID-19 pandemic. So what is your priority right now? What do you tell the many people who cannot put food on the table? What do you tell the young jobless people who queue to vote for you? That's why I said in my acceptance speech that I am acutely aware of the situation where we are as a country. I am aware of the cost of living. I am aware of the situation with the young people of our country. And that is why I made those very pertinent issues part of my campaign and part of my platform and part of what we intend to do as an administration. These are issues that are dear to the people of Kenya. And that's also why I said we do not have the luxury of arguments left, right, and center. We intend to hit the ground running. I am preparing myself that on day one of swearing in as president, when I have the legal power to do things, I have lined up a couple of executive orders on what I intend to do to get the country moving and to get the situation in the country under control. President, you, at this point, as you are elected president at this point, we recall the 2017 that the courts have precedent. Despite the fact that you are saying it's over, in the spirit of democracy, should your competitor move to court, are you in any ruling that maybe around or repeat of elections, democratically, will you respect such a decision? Should it come your way at this point? As I have said, I'm a Democrat. I believe in the rule of law. I respect all our institutions. That's why
our team, as you observed in Bomas here, wanted to give the IEBC as an institution the opportunity to discharge their mandate. Our competitors, I don't know whether they share with us that kind of belief, but as a Democrat, we will respect, just the same way we have respected the wishes of the people of Kenya in this election, we will respect every other decision of any institution, because we are believers in building our institutions, and we are strong believers that it's only the rule of law that can take this country forward. Yes, Gashuri? Yeah, congratulations. What would, in your opinion, be the highlights of the campaigns that you've conducted, and to Kenyans, millions of them, who witnessed the things that you saw at Bomas just before your declaration as president-elect, and maybe they are anxious tonight? What would be your message to them? I think the highlight of this campaign was the fact that for the first time, this campaign was not laced with ethnic, regional biases. That both teams, on our side and on their side, were largely had a national face, largely, which is really a step in the right direction. And the fact that we prosecuted issues that I am convinced that the reason why the people of Kenya voted for me and my team is because they identified with the issues that we prosecuted. What happened this evening is an unfortunate situation. I think it is an attempt by our competitors to roll back what we have achieved as a country. I think Kenya has moved way ahead of the situation that we saw this evening, the unfortunate situation we saw this evening. In fact, I think every Kenyan, irrespective of what side they support, agree that the conduct of the IEBC in this election was phenomenal. I think, as I said, the posting of the results from 34A, the presidential results, from every place, every polling station, every polling station, the posting of those results from every polling station was a stroke of a genius. Because I think within six hours of the counting of the votes, I think almost 80% of the results were available on that portal. And I am yet to come across anybody who says that what they saw in the portal is not what was declared at the polling station. There is not yet a single person who has said, I was in this polling station, what was declared is not what is on the portal. So I think the fact that the portal was available for every Kenyan to tally the results, first to check the veracity of the results. If you voted in polling station X, you would go to the portal and that polling station X would show you whether those were the results that are declared or not. And secondly, the fact that the IEBC has taken time. We voted on Tuesday. Today is Monday. They took time to accommodate as many people as possible, whatever issues they may have had. I think the IEBC has really bent over backwards to accommodate everybody. And unfortunately, I think there were people who did not want these results to be declared because, surely, even as we came to Bomas, it is only somebody from the moon who did not know the results. Let's be honest with one another. All of us here
with a simple calculator, you know, just with plus and minus, you tally the results. You didn't need a complicated, you didn't need algorithm, you didn't need square root or all those other complicated things. You know, you just needed a simple calculator and you could add, you know, and the elections were, I think, every institution or every organization that bothered to tally the results came to the same conclusion. Whether it is Reuters, whether it is Al Jazeera, whether it is NTV, whether it is Citizen TV, and all these other people, everybody arrived at the same results. So I don't really know what the argument is all about. When we came to Bomas, I think everybody knew the results. So we just came to fulfill a constitutional mandate that it has to be declared by the chairman of IEBC. Otherwise, in terms of results, surely good people. All of us knew what the results were. President-elect? Yes. Yeah, that's a good question. And then we'll come back to this lady. Yes, I have two quick questions. The first question is this. Do you intend to keep your promises on the campaign trail? All of them. Do you intend to do that? And the second question is, from where you sit right now, is this your vindication that everything is possible? Well, if I didn't believe in what I went out to canvass with the people of Kenya, I wouldn't have gone out there. I intend to keep every commitment, and my team and I have worked out on every detail of the commitments we have made. We have costed the commitments we have made. We have arranged them in terms of what is urgent, what is medium term, what is long term. We know what to do in the past 100 days. We know what to do in the past 3 months. We know what to do continuously until I think we have a program up to the second year. So we intend to keep all our promises. As I speak to you this evening, we have indicated that it is not the deep state and the system and all these other stories. It is the people of Kenya who ultimately hire or fire governments. I think that is the vindication that we all have arrived at. I remember the biggest question that I used to be asked by my supporters is, we are going to vote for you, but we understand there is a system under deep state that will not allow you to be president, that will steal your vote. And I kept on assuring them that I was the deputy president. If there was a deep state, I would know. If there was a system, I would know. And I think today, all the narratives around the deep state and the system have come to naught. I think people now know that it is the power of their vote, as is provided for in the Constitution, that the people of Kenya, they have it is their vote is what is sovereign, is what determines whether we have a government or which type of government and which type of leaders and who gets elected. It's the people. I think, bottom line, not that there were no attempts. I think with the time, you will know all these games that have been going on around Bomas. I think that will come out with the time. But ultimately, the people of Kenya have been vindicated that they are the ones who decide. Yes, madam. Sorry. Just one moment. Mr. I'll come to you. My name is Njeri Kigamba from Kyoto FM. When you had the debate, we had you talk about the insecurity in some parts of Rift Valley, and you try to help and solve the insecurity issues. Now being the president and elect in the Republic of Kenya, what plan do you have to solve the issue completely? We have a costed, time-bound plan on how to secure Kenya, especially the areas
along the Kerio Valley, between Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana, which are the real problem or hotspots, if you allow me to call it. We have a clear plan on what we need to do in that area. And as I have told you, we have arranged them in terms of what is immediate, what can be done now, and what can be done further down the road. And we will shortly be letting the country know the steps we are going to do to keep our commitment to the people of Kenya and, of course, secure the lives and property of Kenyans. That lady has been just one. Sorry. You have said that the conduct of the electoral commission was phenomenal, but we have seen this evening that 4 commissioners have resolved the outcome of the presidential election. They say that the process was okay towards the end. What do you make of that? And how do you feel being declared president-elect in the environment that you witnessed in that electoral? This election, to the best of my knowledge, and I believe a majority, the largest majority of Kenyans, know that there was no other outcome of this election. It didn't matter who was looking at it. And maybe we encourage those commissioners and even other Kenyans who have issues with the election. They know what to do. They need to follow the constitutionally provided legal channels of addressing their concerns. So what I am very happy about is that this election was the most transparent ever conducted in the Republic of Kenya. And I believe majority of Kenyans share those views with me. I think even, as I said, even as we came to Bomas, I mean, everybody knew what the result was. You know? Maybe the people who are disappointed this evening is the people who erroneously believed in the deep state or the so-called system. And they erroneously believe that the results could be changed. Unfortunately, it's not possible to change the results, and it's not possible to change the will of the people of Kenya. Some final question from Declan, then we can close. Okay. Just to follow on that in with the New York Times, the statement by these 4 election commissioners who form a majority of the IEBC, do you think that places any legal question mark on your declaration as President-elect? And you mentioned that you think that the scenes of chaos we saw this evening were designed to roll back your victory. Can you explain to us how do you think, what you think the intention of those scenes were that they might force you to roll back this election victory? No, I said that the scenes you saw this evening is not a rollback of my victory, because my victory is in the public domain. I think to roll back our progress as a country, you know, since we slipped in 2007, we have made a lot of progress as a country. In 2030, in 2017, in 2022, I think we made huge strides in the right direction. And so I think it was an attempt to try and take us back to where we came from. The people of Kenya made a commitment that we won't go back. And I am persuaded that we will not go back. We will go forward from where we are today. The 4 commissioners, when you say they are a majority, the people of Kenya voted. The commissioners are not supposed to vote. They are just supposed to declare the results. And it's not the commissioners to declare the results. It is the returning officer. So legally, constitutionally, the 4 commissioners pose no threat at all to the legality of the declaration, because the Constitution is very clear. The returning officer declares the results. The returning officer this evening
Wafula Chebukati declared the results in accordance with the Constitution, in accordance with the law. Any other thing is a sideshow. Can you tell us something about the economy? Maybe I can listen to this lady one. Let us not go there. Yeah, what I wanted to ask, the fear by the builders is that you will be indexed. Some have said they will flee this nation, will become the president of the nation. What are your opinions? They should not be. I think those are figments of imaginations of people who are running away from their own shadows. As I have said, we do not have space and time to go backwards. We want to move the country forwards. We have huge responsibilities. We have 5 million young people out of school, out of college. They don't have jobs. We have 4.5 million people who cannot put food on the table. We have a serious famine situation in Kenya. We have issues of health. We have our hands full. We have no time whatsoever to go asking people, what did you say? We don't have time for that. I mean, those are things that are behind us. President, is this a referendum on Kenya's secretary? I think we have, let me say this. Let me say this. We are not ending this evening a conversation. I intend to engage you as media outlets going forward, because I believe in the freedom of the media, and I believe the media has a role to play. And maybe just to answer her in a way, let me tell you, when I criticize the media, it's because I believe in the media, and I want the media to do the right thing. I was told, let me repeat this story, I've said it so many times. When I came to Parliament in first time in 1998, I found a senior member of Parliament called Paul Muite. And he told me, young man, I was then 30 years. He told me the best way to support a government is to criticize it when it goes wrong. I remember saying the same things to our former Chief Justice, the Honorable Maraga, that when we criticized the media when they nullified our election, it was not because we don't believe in the media, the judiciary. It's because we believe in the judiciary. So when we criticize the media, it's not because we have issues with the media. We do not want the media to be biased. And in fact, just to respond to what you said, when I raised that issue about the media being biased, the Media Council itself came with the statistics, and they actually confirmed what I had said. The Media Council said the media gave 67% of coverage to my competitor and 30% to me. That's bias. That's all I was saying. You know, so, and I think there has been some measure of improvement. I want to encourage you to keep continue to be even. You know, we want you to criticize us when we go wrong, criticize our competitors when they go wrong, balance your coverage, and let's have a free and fair media. My message to the great people of Kenya this evening is that I am immensely honored to be the 5th President of the Republic of Kenya. It is something I do not take lightly. I know that there are heavy responsibilities that comes with being elected into this office. My promise to them, and they know me, I work hard, very hard. I will work very hard not to let them down.
the trust they have bestowed on me and my team, we will go out of our way. We will spare no effort. We will work around the clock to make sure that we deliver on our commitments and we move our country to the next level. And I want to tell each and every one of them, we will serve them equally, irrespective of who voted for us or who did not vote for us. This is going to be their government, it's going to be the government of Kenya, and it's going to serve all Kenyans equally. Say something about the Thank you, Excellency. Thank you very much, good people. Thank you. Asanteni sana. Asante. And there you have it, William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. This after the IEBC Presidential Returning Officer Wafula Chebukati declared him the winner in the closely fought presidential election. William Ruto, the President-elect, garnering 7,176,141 votes, representing a majority of 50.49% of the final vote, while Raila Odinga, the Azimio presidential candidate, received 6,942,930 votes, representing 48.85%, as announced at the National Tallying Center. He needed 50% plus one of the countrywide tally, and that's 25% of the votes in at least 24 counties. He has passed that particular constitutional threshold, and we just saw the national or the presidential returning officer Wafula Chebukati declare him the president-elect of the Republic of Kenya. And we just want to take you back to some of the scenes that characterized the National Tallying Center at the Bomas of Kenya, even as we continue with our wall-to-wall coverage on Kivumbi 2022. My name is Jesse Rogers. Let's listen in to what exactly Wafula Chebukati, the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, had to say as he declared the president-elect as William Ruto, the UDA presidential candidate. Listen in. Mbakasi West, who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested. Siasa ilianza kung'aa wakati ambapo alichukua hatamu za uongozi kama mbunge wa Eldoret Kaskazini mwaka 1997 na ameweza kufikia upeo wa juu katika siasa baada tu ya kutangazwa rasmi hii leo na Wafula Chebukati. Kwa hivyo kama unavyotazama ni kama sherehe hii mwenzangu Okware pamoja na Balo hawezi kuisha sasa hivi, manake kuna baadhi tu ya
wale wengine ambao wako kwenye katikati ya mji wa Eldoret wanaendelea kufanya sherehe, na wasafiri wamekuwa na hali ngumu kuweza kusafiri, wale wenye magari kupita barabara ya katikati mwa jiji la jiji la Eldoret, na imekuwa ni patashika tu kutokana na ile kusherehekea ushindi wa William Samoei Arap Ruto. Kumbuka kwamba eneo hili vilevile ni eneo ambalo limeweza kuchangamkia sana kilimo, na baadhi tu ya wale wakulima wameweza kufika hapa kwa kauli moja kuweza kutizama wakati ambapo Wafula Chebukati anatoa tangazo rasmi kwamba William Ruto ndiye rais mteule wa taifa hili. Na nilipo hapa ambapo nimesimama kuna runinga kubwa ambapo wananchi walikuwa wakisubiria zaidi, kama kuanzia mwendo wa saa 7 walikuwa hapa tayari wakiwa na matumaini kwamba huenda mtoto wao au mzaliwa wao na kiongozi wao ataweza kutangazwa kuwa kiongozi wa taifa, rais wa 5 wa taifa hili. Imekuwa wakati mgumu kwa sisi wanahabari, manake katika ile pitapita ya kutafuta kufika hapa juu, kwani hapa alipo nilikuwa na pata wanafanya tambiko hilo, wanachukua picha ya rais mteule William Ruto na wamezingira maua na wakiweza kuimba nyimbo za kitamaduni, ishara tosha kwamba ni ushindi kwao hapa gatuzi la Uasin Gishu, ambapo ni nyumbani kwa William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo tutakuwa hapa kutorea taswira kamili. Baadhi tu ambao wameweza kusemezana nao, minong'ono ambayo nimesikia, wanasema sasa mji wa Eldoret pindi tu Ruto akiweza kukula kiapo kuwa rais wa 5 wa taifa hili, basi wanahitaji mji huu wa Eldoret ikuwe jiji na iwe makao makuu ya taifa hili la Kenya. Maoni tofauti, maoni kinzani, furaha mpwito kutoka kwa hao wananchi kutoka hapa mjini Eldoret. Baadaye tutakuwa tunaelekea nyumbani kwake William Samoei Arap Ruto, eneo la Sugoi, eneo ambalo limekuwa likimulikwa kwa mara si moja na viongozi kadha wa kadha, ili kuweza kuchorea taswira wale ambao ni wazaliwa na wale ambao wamemfahamu tangia akiwa utotoni, alipokwenda katika shule ya Wareng, kaenda shule ya Kapsabet, na pale eneo la Kamagut kote tutakuwa kule, ili wao waweze kutueleza hisia zao ni zipi William Ruto kuwa rais mteule au rais wa 5 wa taifa hili. Kwako Okware pamoja na Balo. Naam, asante sana. Na mtazamaji huyo amekuwa ni mwanahabari wetu Timothy Kipnusu ambaye anatukujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika eneo la Uasin Gishu, akitueleza tu ya kwamba kwa sasa kile ambacho kinaendelea ni ya kwamba wananchi pale, wakazi wa eneo hilo, wanazidi tu kusherehekea ushindi wake Daktari William Samoei Ruto ambaye ametangazwa kama rais mteule wa taifa hili. Na sasa kutoka Uasin Gishu tayari namuona mwenzangu Gladys Mongai yuko tayari kutoka katika kaunti ya Kirinyaga. Mongai, hujambo, na hali ikoje katika kaunti hiyo ya Kirinyaga? Na mwenzangu Nancy Okware, bila shaka tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kirinyaga, ambapo hali iliyoko kwa sasa ni kwamba tangia tume ya IEBC ilipomtangaza mwaniaji ama kiongozi wa wa Kenya Kwanza kwamba kuwa ndiye rais wa 5 wa
wa Jamhuri ya Kenya, shughuli katika kaunti ya Kirinyaga zimesambaratika. Si kusambaratika kwa hali mbaya, bali ni kusambaratika kwa hali ya mshike ya shughuli za kusherehekea ushindi huu. Na ilivyoko ni kwamba kuna malori yanayosafirisha wakazi katika kaunti ya Kirinyaga hapa jijini, na ni kwamba shughuli iliyopo ni ya kusherehekea. Na sitaki niandikie mate ilhali wino upo. Naomba nizungumze na wakazi wa kaunti ya Kirinyaga, wanieleze pengine wanajihisi vipi kutokana na ushindi huu. Nitakuwa naanza nawe moja kwa moja, jina lako kwa watazamaji, halafu pengine utuambie kutokana na ushindi huu unajihisi vipi. Asante sana KBC Channel 1. Nimeshukuru sana na nimeshukuru sana kwa hasola wetu kupita kura. Mimi mwenyewe naitwa Xavier Juma, ni kutoka Kirinyaga County, Kirinyaga Central, Kerokoya Ward. Na nashukuru sana hapa tuko na furaha sana, furaha tele imefurika, na tunaomba amani kwa Wakenya wote. Tunarutisha shukrani kwa Mungu, ametusaidia na tumepata kiongozi mwenye atajali maslahi ya kila mmoja Kenya. Hapa Kerogoya tuko na furaha kubwa sana kwa hasola wetu. Tulitoka asubuhi hiyo tarehe 9 tukapika kura na tulikuwa tumengoja mafanikio na tumefuna mafanikio yenye tulikuwa tumepanda. Na Mungu aendelee kutujalia kiongozi wetu, atulinde vizuri mpaka miaka 5 vile taisha, na tuone kazi yake vile ametufanyia. Na kitu ya kwanza yenye nitamuomba nikiwa hapa Kirinyaga, sisi ni wakulima. Kitu ya kwanza aangazie hiyo sekta ya ukulima. Kitu ya pili, hospitali, atuangalie mambo na hospitali, atenge sekta ya hospitali. Kuna madaktari hapo wenyewe watajitetea. Alafu sisi kama hasola wenye tunatembea tunaenda tunauza vitu, pia tuangalie kozie mwenyewe aliandika kitu akasema ataangalia kila mmoja. Kitu kingine, kwa tuka, si tukienda saa hii wazazi wetu wanaumia nyumbani, hawapati chakula, watoto wanaenda shule hawasomi vizuri, hawapati nini ya karo ya shule, wanafukuzwa kila mara na wanasema masomo ni bure. Lakini saa hii kiongozi wetu mwenye umekuja, angalia hiyo sekta yote. Na mimi naomba Mungu aendelee kusitia, aendelee kukuelekeza na kutendee mema kabisa, na tunaendelea kuombea, na pia sisi tutakuwa nawe kwa maombi kila mara, na Mungu aendelee kubariki. Asante. Pengine nikimshirikisha binti karibia hapa, utueleze pengine na wewe nazungumza nawe, utueleze pengine unajihisi vipi kutokana na ushindi wa mrengo wa Kenya Kwanza, na naomba uangalie kamera unapozungumzia. Jina langu ni Kalo Wachira. Hapo pengine nafurahi juu ya kushinda. Tumefurahi juu ya kushinda Kirinyaga. Kama kuna kitu imefurahisha watu wa Kirinyaga ni ushindi yetu. Mimi nilikuwa Karatina, kufika huku nikapata bando huku anashangilia, mimi kufurahia juu ya hiyo. Kitu tunaweza ambia rais wetu akiingia ni kuangalia uchumi. Kitu ingine mahospitali. Kitu ingine hii kitu tunaita bottom up. Alafu aangalie hustlers, madaktari, hospitali, mabarabara, uchumi, shule, na atuangalie sisi wanawake sana. Naam, wanasema kwamba waangalie wanawake, na nitakuwa namshirikisha binti mwingine, pengine mkimpisha kidogo. Mtazamaji, huyu binti alibahatika kwa njia moja ama nyingine, wakati ambapo naibu wa rais William Ruto alipokuwa anafanya kampeni zake katika kaunti ya Kirinyaga, anakuwa akiwa anazungumza na mwanawe japo kwamba bado ni mchanga, na katika kampeni hizo akasema kwamba serikali yake itakuwa inajali maslahi ya wote kuanzia umri mdogo hadi umri mkubwa. Pengine utueleze kutokana, ni wakati ambapo unajivunia kutokana na hali hiyo, mtazamo wako ni upi kutokana na pengine matangazo ya leo? Mimi nimefurahia sana kwa matangazo ya leo. Nataka kusema sasa tu at least tuko na the fifth mwenye anakaa kuitwa the fifth sasa. Na vile tu alikuja hapa Kerogoya na tukamwahidi tutamchagua na tumemchagua. Pia yeye akienda State House asisahau alisema form ni bottom up. Hivyo vile alisema akipromise kama vile tumefanya nini, tumemchagua. Plus kama sijui kama mnaona, na pia akumbuke hapa pia aliahidi kitu. Hivyo pia asinisahau mheshimiwa mali huko, usisahau kwa sababu tumekuchagua na pia Mungu amekuchagua. You are the chosen one, the fifth Honorable William Samoei Ruto. His Excellency.
Pengine kauli zako tukizipata. Naam, leo niko na furaha tele. Tunaambia Mungu asanti kwa ushindi mkuu ambao amempatia Daktari William Ruto kuwa president elect of the Republic of Kenya. Mimi ni mzazi wa huyu mtoto mchanga hapa na aliye hapa ni bibi yangu. Kwa majina yangu naitwa Dr. Dennis Githenji Thuku, nafanya kazi hapa Kerogoya. Sisi kama madaktari tumeungana na tumefurahia hapa Kerogoya kwa kuwa tumepata president ambaye atatetea rights of the doctors, ambaye tumefinyiliwa kwa wakati mrefu, lakini tunajua sasa madaktari tutaangaliwa. Rais, tungekuomba ya kwamba madaktari venye tulikuwa tumewekwa to the county government, we want you to help us go back to the national government, because that's where the doctors will feel comfortable. It's where our hospitals will get medicine. It's where the equipments like radiology, x-rays will be funded. And we believe that you are the chosen one and God is with you. You are crowned, umemwagiliwa mafuta na wewe ni wewe utatupeleka mbele na Mungu akubariki sana. Tumefurahia kama Kerogoya. Form ni bottom up na tuko na watu wengi hapa najua wamefurahia na wanajua bottom up. Thank you very much. Asante sana. Pengine pale ambapo naibu wa rais atapokuwa akichukua sukani rasmi kama rais wa 5, mngetarajia ama pengine mnapania pengine aangazie masuala gani? Thank you very much. Kwa majina naitwa daktari kwanza hapa ACK Mount Kenya, Christopher Kibuika. Tumefurahia sana. Furaha ilioje hapa, hata Kiswahili napotea kidogo. So kwa hivyo naomba Wakenya mnikubali. Kitu ya kwanza najaribu kuomba Wakenya wote ni tukue na amani. Kwa sababu huu uchaguzi ulikuwa na umoto zaidi. Kila mtu hapa anafahamu, pia hapa Kerogoya ambapo sisi ni wakaaji wa hapa Central, tulikuwa pia na wasiwasi. Hapo Chebukati alipokuja alafu akaenda, sisi tulipata wasiwasi. Juu sisi tulijua His Excellency William Samuel Ruto ni yeye alikuwa anapaswa na Mungu alikuwa amemchagua. Maombi tumeomba, makanisa yote tumetembea tukimjaribia kumpigia campaign William Samuel Ruto. Huyu mtoto mdogo ambaye mnamuona hapa, huyu mtoto amebarikiwa, ameguza president wa Kenya wa 5. Mtoto huyu, kitu moja naweza tuomba mheshimiwa William Samuel Ruto ni akumbuke huyu mtoto. Kwa sababu huyu mtoto huku Kerogoya, huyu mtoto ametrend bwana. Watu wote wa Kerogoya wamemjua. Na watu wote walipoona hii kitu ni yellow hii, inakaa tu Ruto hii kitu. So kwa hivyo president wetu tunakuomba sana sana tuanzie kazi na wewe. Sisi kama madaktari utuangalie sana. Tunakuomba madaktari wote wa Kerogoya tumesimama na tutasimama na wewe na tulikupatia even Anne Waiguru kama gavana wetu. Kwa hivyo ambapo ulipo tunakuomba kitu moja. Hospitali hii ambayo ulianzia kazi ambayo uliopatiwa, hii kazi ifunguliwe, madaktari wapate kazi. We have so many people in this county ambao wanatrack bado watu wanatafuta kazi. So tunakuomba sana utuajilie madaktari, hospitali leto vifaa ambavyo vinapaswa kuwa umo ndani, wagonjwa wetu waanze kutibiwa vizuri. Na hapo kwa chakula kwanza tuangazie sana. Our deputy president, we are hungry. Gachagua Ligathi, His Excellency Honorable Gachagua kutoka hapa Kalatina hapa juu. Utakapokuja hapa Kerogoya, nataka nikuwe na wakati ambapo tutaweza kuongea na wewe kwa hii state house ambayo tulikujengea hapa. This is your new state road. Ukikuja hapa uko na boma ya kukaa. Samuel Ruto ukitoka Eldoret, Kenya yote ni yako. Na sisi hapa uko na malazi, utakuja na utalala hapa na utakula. Gachagua ukuje na nyama na mchele. Umesha kusikia hapo mtazamaji, hizo ni kauli za wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wakisema tu yale ambayo wangetaka yatimizwe na serikali ya naibu wa rais pale ambapo itakapokuwa inachukua usukani. Okware, naomba sasa uniruhusu niangalie mtaani jijini wanaendelea vipi na sherehe zao, na kwa sasa naomba nikurejeshe kwako studio. Naam, asante sana Gladys Mungai. Mtazamaji, kama unavyoona hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika eneo hilo la Kirinyaga ambapo wakazi wanazidi tu kusherehekea ushindi wake Daktari William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9. Wakazi tu wakiwa na matumaini ya kwamba wakati ambapo ataingia mamlakani basi atakuwa anaangazia masuala kama vile kilimo na hata sekta ya afya. Na basi tukitoka kati mwa nchi sasa tuelekee pwani, na tayari namuona mwenzangu Junei Karisa yuko tayari kutueleza hali ikoje. Hujambo Junei, usukani ni wako.
Naam, hujambo Kware na kuja kwako kutoka katikati mwa jiji la Mombasa. Waswahili wasema kwamba kinywa kingi kina mshindo, na mshinda huu upo katikati mwa jiji la Mombasa. Hapo awali mwenzangu Michael Mwandiga amekukujia mubashara kutoka makazi ama ofisi ya anayewania kiti cha ugavana hapa katika kaunti ya Mombasa, Hassan Omar, na tikiti ya UDA, ambapo pale sherehe zimeweza kusheheni, ila ukitoka tu nje tu unapofika nje taswira ni tofauti. Hali si sawia na ile ni kwa hapa katikati mwa jiji la Mombasa. Usalama umeweza kuimarishwa vilivyo. Mida ya kama saa 10 hivi jioni, biashara nyingi ziliweza kufungwa, watu wakihofia usalama wao, na tuliona kwamba gari za polisi ziliweza kuleta polisi ili waweze kushika doria, na watu wakaweza kufunga biashara zao na kuelekea manyumbani. Ilipofika mida ya saa 12 hakuna mtu katikati mwa jiji hili, na biashara zote, maduka yote yameweza kufungwa. Tunachokiona tu ni polisi tu wakihangaika hapa na pale kuangalia kama usalama uko vizuri. Tangia wakati ambapo Chebukati ameweza kutangaza yale matokeo na kusema kwamba naibu wa rais ndiye rais mteule hapa katikati mwa jiji la Mombasa, hatujaona kama kumekuwa na shamra zozote, na tumekuwa tu tukitembea kutoka gatuzi la Kilifi hadi katika gatuzi la Mombasa, hatujaona lolote isipokuwa tu mahali ambapo kama vile makazi ya Hassan Omar ambaye anawania kiti cha ugavana, lakini katika barabara nyingi bado hatuoni lolote. Hii ilitarajiwa kwa sababu kama ulivyoona wakati wa siasa, hili ni ngome la Azimio ama chama cha ODM, na tungeona kwamba ingelikuwa ni Rais Amolo Odinga ameweza kutangazwa hivi leo na Wafula Chebukati, basi mambo yangelikuwa ni mengine. Lakini hapa katikati tumetembea mpaka mwisho wa Chuda, tukielekea mpaka hapa katikati, hakuna lolote ambalo linaweza kufanyika. Watu tu wanashikwa na hofu kuona kwamba usalama umeweza kuimarishwa, lakini sisi tumeweza kutembea kila mahali, tunaona hali iko sawa tu. Wafanyi biashara wa matatu wanaendelea na kazi zao. Hapo awali tulikuwa tunaona matatu moja ama mbili, lakini kwa sasa tunaona idadi imeweza kuongezeka, kuona kwamba hali iko sawa kuanzia hapa katikati mpaka kuelekea Mtwapa. Nimetoka katika siku nzima tumeshinda katika gatuzi la Kilifi. Kule Kilifi ukilinganisha na kaunti ya Mombasa hakuna lolote lililofanyika. Biashara iliweza kuendelea kama kawaida tu, na watu kadhaa tu kama bodaboda waliweza kusherehekea ushindi wa rais mteule William Ruto, na biashara hazikufungwa ukilinganisha na hapa katika gatuzi la Mombasa, na biashara ziliendelea kama kawaida na watu waliendelea na sherehe zao. Lakini hapa katika gatuzi la Mombasa sio sawa. Huwezi jua kama ni majonzi ama umepokeleaje. Tumeongea tu na wakazi moja baada wengine, wanasema wanasubiri kusikia kauli ya anayepeperusha bendera ya Azimio Raila Odinga, kuona atawaambia nini baada ya uchaguzi huo, baada ya matokeo hayo. Je, anakubali matokeo yale ama kuna njia gani ambayo itakayofuata? Ndivyo wanavyosubiri hawa wakazi wa Mombasa. Lakini kwa sisi tumeangalia tu, kulikuwa na hofu, sintofahamu zilikuwa nyingi. Watu wanauliza je itakuwaje, je kutakuwaje, lakini na wahakikishie wanaotutizama kuwa kaunti ya Mombasa imeweza kulindwa vilivyo, na kila mahali, katika kila kona, katika kila barabara, katika kila kichochoro kuna polisi ambaye amesimama pale akiwa pale Kerotet. Mwalimu huyu alitufunza mambo ya Mungu, Sunday school, na pia mwalimu wa shule. Ningetaka kusema hivi, maaskofu wakiwa hapa, Ruto hakuiba kalamu ya mtu. Ruto wakati huo hatukukuwa na vitabu. Kitabu moja tulikuwa tunaandika sakafu, kama aliipa ni ile kijiti ambayo tulikuwa tunaandikia na kufuta na mkono yetu. Hakuipa kitu ya mtu, na yeye sio mwizi. Mama, unajisikiaje leo yule mtu ambaye mlisoma naye kule chekechea chini, Wafula Chebukati amemtangaza kama rais mteule wa taifa hili?
hata kusema sio kusoma tu. Mimi nilisaliwa mwaka moja 1966 December 31st. Mwaka ikiisha na yeye akasaliwa December mwanzo. Sasa yeye ni rika, ni president. Akiwa kwa ile kiti, wanarika wote wenye tulisaliwa 1966 mjisikie, Wakenya wote wenye mlisaliwa 1966 na Mheshimiwa Ruto, nyinyi muko katika ikulu saa hii wote. Amen. Nafurahi sana, hata sijakula lunch, nilifika hapa saa 4. Tulikuja na askofu. Yego. Alinipata pale Sugoi akanibeba. Sijakula lunch. Nani sisikii njaa, nasikia tumbo imejaa kwa furaha na ushindi wa Yesu. Amen. Asante. Tukielekea kumalizia, kwa kifupi maoni mbili tu, unakuita nani kwa kifupi, unajisikiaje? Mimi naitwa John Kipkembo Mate, mimi ni jirani wa His Excellency the 5th William Samoei Ruto. Najisikia kwamba tumeshinda kama Wakenya. Tumekuwa tukiliombea hili siku na hakika siku ya leo tumeona ushindi kwa Wakenya. Tunaombea daktari ya kwamba the president the 5th aunganishe Wakenya, na amesema katika hotuba yake ya kwamba sisi sote milioni 14 ambao walipiga kura ya kwamba ni ushindi ya Wakenya. So hongera daktari, Mungu akubariki na kuongoze kwa miaka zingine kadhaa. Haya, kuna bwana mmoja mrefu hapa, acha tumsikie alafu tumalizie. Najua bado maoni ni watu wengi, lakini bado tutazungumza. Tunakuita nani ese? Kwa majina anaitwa Dominic Sang, na pia mimi niko katika kikundi cha wachungaji. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia mtumishi ambaye pia anatambua ukuhani katika taifa letu, na hii ni dhihirisho kwamba kanisa la Mungu litasimama. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii kupitia Chebukati kuleta haki katika nchi hii, na amethibitisha kwamba hakika mtu ambaye wa haki anaweza simama na kukua kiongozi katika taifa letu. Tunamuombea mheshimiwa wetu akaweze kuongoza na hekima ile Mungu alimpatia. Asante sana. Haya, malizia tu, najua muda umetupa kisogo. Kwa majina naitwa Julius Lakat Paraoi. Mimi ni kijana wa Aba area, na tumeshukuru sana kwa president ambaye tumepata kwa siku ya leo. Tunashukuru makanisa, tunashukuru Jebokati kwa ambaye wamefanya kazi mzuri. Asanteni sana. Okay. Jesse, you've heard from section of Sugoi residents. This is a terrible constituency in the county of Uasin Gishu, and remember, the president-elect William Samoei Ruto was born in 1966 in Sambut village, Kamagut area, terrible constituency in the county of Uasin Gishu. And of course, we have jubilant supporters outside there. They are happy that at last the son of the soil, deputy president, who was also the deputy president of this country, William Samoei Ruto, was today declared as the president-elect of this country. From Ruto's official residence, it's back to you studio. Jason. Koskei, thanks for that update. Even as celebrations are rife in Eldoret town and specifically Sugoi at the residence of the president-elect William Ruto. And of course, trust KTN News to give you an update of the latest developments across the country, not just in Eldoret, but that's the latest from Uasin Gishu County. Celebrations rocking that particular area after William Ruto was declared the winner in the just concluded presidential elections. And we saw scenes that characterized Eldoret town, people turning out, or rather supporters of William Ruto turning out in their numbers in celebration, chants and singing, just as they celebrated the official results as mentioned by the IEBC chairperson Wafula Chebukati, who was at the Bomas of Kenya. And let's cross over there right now, where my colleague Daniel Mudhoka is still pitching camp at the Bomas of Kenya. And Mudhoka, I mean, it has been a long time coming, a race that has been touted as head-to-head, neck and neck. We finally have the official results from the presidential returning officer. First of all, we saw a dispute a little bit earlier on in terms of the presidential results being announced. What's the latest, even as we saw some of the IEBC commissioners split right across the middle when it came? The power, the glory, forever and ever. Amen. May Almighty God bless us, bless our nation, bless the work of our hands, and bring us back our country, a country that needs peace and harmony again in family, in the tribes, and also in the areas where all of us work and live. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.
Thank you. Thank you very much. No, thank you. We have to lick our wounds a bit. Thank you. It has been a day and a half, one that began with calm, peace, and definitely all telltale signs that indeed we were going to see a climax, a proper ending to the process that began last week on Tuesday when Kenyans took to the ballot. But of course, we saw a number of scenes where especially leaders affiliated to the Azimio la Umoja One Kenya coalition intended to disrupt the entire process, and it was quite a chaotic evening right there at the auditorium where the tallying and the announcement of results was taking place. But as it stands now, calm has been restored. Of course, we have seen a number of developments arising from that. We even saw the 4 commissioners, the newly recruited IEBC commissioners, swam out of the IEBC right here at the Bomas of Kenya, head to the Serena Hotel and hold a conference in which they said that they are not part of everything that is taking place here. But just speaking to Deputy President William Ruto, who now is indeed the president-elect, on that issue, when we raised it to him, he has said that he is not fazed by whatever happened, and that definitely the ultimate role to announce and pronounce a winner in the presidential election lies on the hands of the IEBC chairman, Wafula Chebukati. But of course, in his one-on-one, in our one-on-one with him, rather, we have discussed a number of issues where he has given answers to, including one, whether he has had any communication with President Uhuru Kenyatta regarding his victory, and he has said that he hasn't, though he intends to do that in the coming few hours. Again, we spoke about, remember, looking at the figures that defined the presidential race for the 2022 election. Ruto garnered 7,176,141 votes, and that is an equivalent of 50.49%, while his bitter rival, Raila Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya coalition, garnered 6,942,930 votes, and that is an equivalent of 48.85%. And as you can see, within 60 days. This takes us all the way, Jeff, and these are familiar dates. We saw a bit of this back in 2017 to 4th November 2022. And after that, the president would retire upon handing over. That is, if no one goes to dispute this fresh election. Now, there had been another scenario envisioned by the Constitution, but we did not come to this because Wafula Chebukati announced that William Samoei Ruto has met the threshold as per the Constitution. But if no clear winner had been determined in the first round, then a fresh election would have taken place within 30 days. Legal minds are still to advise me on whether that's within 30 days of the day of the election or 30 days of the declaration of no clear winner in round 1 by Wafula Chebukati. And this would have been a race between top 2 candidates, also known as a runoff or a rerun. And so where there were 4 presidential candidates, only 2 would have had the opportunity to go for this fresh election within 30 days. But this now won't happen because Wafula Chebukati made it clear that William Samoei Ruto has achieved the constitutional threshold to be declared a president-elect. Just some dates for you, and these are dates you need to pay attention to because they will determine what some very important coming days could look like as we continue to follow this on Kenya's Choice 2022. But one thing for you, Vincent Kimosop, as an economist, whether government is formed in September or November, immediate priorities for the new government, what do you think those are from an economic perspective? You mean the new government upon concluding? Once we're done with all this. Oh, I see. Because that's when decisions can be made. I think all opinions shows very clearly that what is needed to be addressed at the moment is cost of living. That Kenyans are going through a tough time economically, and as you know, if you look at our economic, our GDP growth, every time we've gone to an election,
you have this speculative view that people take a wait and see, and therefore the slowing down of our economy. It has happened. It has happened in all our elections from 2002, 2007, 2013, and also 2017. It is even worse this time, particularly because we had a long protracted election in 2017. That took us all the way to the handshake in 2018. And when things started working, we got into COVID. The pandemic, I think it's less than a year that we have come out of the lockdowns period. So it was highly desired that we conclude the 2022 elections and do it as quickly as possible so that we can get back to business. If we then have a long protracted period through this process, what happens? The speculative duration is going to be long. So, and when you have a people who are facing high cost of living, actually the two top priorities at the moment is high cost of living and employment creation. For every 10 Kenyans who are walking down the street, 7 of them are young people below the age of 35. And from an unemployment perspective, 5 of those 7 are actually unemployed. And that tells you very clearly that when you have a youthful population who are unemployed or not gainfully engaged in the economy, families are straining because you have what you call high dependency ratio, where few people who are engaged economically are supporting many. If we transition to this election, like we did in 2002, what happens is that there's something called the feel-good factor. There is something about a very well-concluded election that feeds into the energy of the country as we get into the economic trajectory. So since I think we have just heard from the men of God, allow me to say amen to their prayers and really pray with them that we conclude to what we're going through so that then we can begin the journey of creating the opportunities. I want to say this. This is the time whereby we need to say that our aspirations as Kenyans are the same. We're irrespective of whatever direction that people voted. Everybody desires to ensure that they have food on their table, a decent home, and an affordable, as in a decent living for everybody. So it is important for whoever, I think, and now I would want to begin to, in the event we go to an election, the Supreme Court upholds His Excellency William Ruto's election. It is important for him to begin on a high note of nation building and then use that to rally Kenyans towards building the economy. In the event we go to a rerun or the decision is nullified, that we conclude that process and then begin to get back Kenyans to work. I don't know if you've been talking to people around, even in less than a week, there is a feeling among our people want to go back to their normal business. I don't know, you people are in the media, can tell us, you are the people who interview us. Maybe one of these days you get time to interview and ask you, are you also part of these Kenyans who want to see that, hey guys, can we conclude on this and then do something else, irrespective of how the election turns? So economy and then employment. That, for me, are the two top priorities for anyone who will take up. I was almost saying the Oval Office, who takes up the house on the hill, that is State House. Yes. Na nadhani kuna umuhimu mkubwa wa kile kikao ambacho baraza la viongozi wa dini wamekuwa nacho sasa hivi. Manake Martin Kivuva, askofu mkuu wa Mombasa, amesema uchaguzi haufai kuisha kwa taswira mbovu, uliendeshwa kwa njia iliyostahili. Wavuti ulikuwa wazi, mtu yoyote anaweza kuthibitisha. Tunatoa pole kwa walioshindwa. Huku Hassan Olenando kutoka SUPKEM akisema kwamba katika demokrasia walio wengi wanashinda, walio wachache wanasikizwa. Wale ambao hawajaridhishwa na matokeo wafuate sheria. Kwa nini kuna umuhimu mkubwa kwa hawa viongozi kuzungumza jinsi walivyozungumza na haswa sasa hivi?
Unajua viongozi wetu wa dini kila ambacho wako naye ni mamlaka ambao unatokana na heshima ambao tunawapa kama wale ambao ni wachungaji wetu kwa maisha yetu ya kiroho. Sasa wao wanapokuja kuongea kwa wakati huu wanasisitiza ule umuhimu wa utangamano, ule umuhimu wa wananchi wetu kufuata ratiba ambao umewekwa kwa wale ambao hawajafurahishwa na matokeo ya uchaguzi. Na wanapofanya hivyo tunafaa kuwaeleza wale ambao wameshinda ya kwamba umuhimu wa kufuata ratiba, ya kwamba mtu anapoelekea mahakama kuu haimaanishi ya kwamba wanapinga tu ushindi wako. Pia wao wanaongeza nguvu lile ratiba limewekwa katika mambo ya uchaguzi wa taifa letu. Katika usemi wetu ambao tumekuwa katika huu mjadala, kakangu ambaye ni wakili ameweza kunukuu lile maamuzi ambayo yalifanywa katika mwaka wa 2013 na yale maamuzi yalifanywa na mwaka wa 2017 na hasa kusisitiza ya kwamba wale mahakimu ambao wanakaa katika mahakama ya juu wana pia nafasi ya kutoa njia mbadala katika kuhakikisha kwamba tunaangalia uchaguzi wetu namna gani. Na ningependa kusema hivi, tumekuwa na nafasi ya kuweza kuona ya kwamba mahakama zetu zaweza kufanya maamuzi ambayo saa zingine kila mtu afurahi. Mfano ambayo tuko naye ni ile mfano wa BBI ambao ulikuwa unaendelezwa na rais ambaye aliwateua, lakini walionyesha kwamba wao wanaweza kufanya maamuzi kutoka mahakama ya juu, mahakama ya rufaa na mahakama ya juu. Sasa kuna nafasi kwa wale ambao hawajafurahia, na hilo ni jambo ambalo limesisitizwa na viongozi wetu wa kidini. Cha mwisho tu niruhusu nitumie lugha ya Kimombo. Our spiritual leaders have something called moral authority, and they have something called moral power. So what they are doing in a united front, they are pushing that moral authority and moral front, because that will help them ensure that they play their role. In the past, we've had situations whereby people are asking, why isn't the church speaking? Sasa sahizi kwa sababu wameweza kunena, hatuwezi kusema kwamba mbona hamjanena. Wametangaza na vile wametangaza, wamesema ya kwamba jameni, uchaguzi umetangazwa, kama kuna mtu ambaye ana malalamishi, kuna ratiba imewekwa, waweze kufuatilia. Let me allow Titus to just, I know you have a lot to say, I've seen you taking notes and I'm sure you want to share. Can we assume that the assumption of office of the presidency led by Joseph Kenyan, the head of public service, has reached out, will reach out to the president-elect? And what are some of the things that immediately begin to change? Is the assumption now that president-elect's security is changing? Are there briefings that are going to begin? Walk us through what we can expect, even as a possible petition is being prepared. Now, at this particular moment, remember, it's like a football match. It's like a football match lasts for 90 minutes. Mm-hmm. Round one, of course, is the first half is done, and we have the scorecard. There is a team that has scored. But it is subject to the second half, which, of course, is the Supreme Court process, which everybody is anticipating. But should it happen that the petition is not filed, then, of course, the status of the deputy president will start changing tremendously, because at that point, they're now preparing him to take over office. But as it stands, because this process is still a continuous process, I think the security details, the protocols that were observed that have been there, and it's a lucky thing that he's a deputy president, remains as it were. So, in essence, he is a candidate until the Supreme Court determines the process, because that will be the finality. So as far as the presidential transitional process is concerned, it was put in place in anticipation that when the declaration is made, nobody is going to dispute, nobody is going to object to the results. And of course, at that point, they will move in swiftly
and take over the role of now preparing the president-elect to take office. But as it stands, there is a president that is sitting in the office, and until he retires or until the president-elect is sworn in office, the status quo is maintained. Vincent, let me bring you in here because we kept hearing the president-elect say Kenyans have raised the bar on leadership. It's no longer ethnicity. We're selling manifestos and issues. You know, he said we've elevated political content in Kenya to issues. Do you feel, as we cross over into reconciling and bringing on board those Kenyans that did not vote for him, that approach during campaigns will help in that process? But, let me say, because it's good to say it as it is. Yes, there was a dimension of that there was an issue, best politics in this election, but it is not the whole truth. I think it was a secondary message. It wasn't the primary message. Because if it was the primary message, you would not have expected the running mate to come from the mountain. Because the truth of the matter is that when you look at the elections and you break down the figures, you see clearly the significant investment where both parties invested in the mountain. So I will say that, yes, issues emerged in this election. As we always know that there is something called an organizing question in every election. 92, it was the repeal of Section 2A. 97, it was the issue of no reforms, no election, IPPG. 2002, it was about the transition KANU out. 2007, 42 against 1. 2013, the ICC. 2017, the electoral process. 2022, it was the economy. But all these are secondary messaging of organizing. The primary of organization still remains to be tribe. The only issue at times is the level in which it is pronounced. So I would say, yes, we've made progress to the level of issues, the economics, but I would, if it was purely an issues-based campaign, I am sure there were qualified Kenyans who came, for example, among the Rendile, among the Ribe, among the Griamas, who have qualified as running mates. But I think I have answered your question in terms of the primary and the secondary message. Right. I would say that it's good. I think the president-elect has already pronounced himself that he will reach out. He has pointed out that I will serve all Kenyans. Those are very good things to say, because one of the things that is required of leadership is that when you are at the top, you have to be humble, you have to be magnanimous, you have to be a servant, and a servant of all. And by the way, in this election, yesterday, Jeff, when we were having the conversation here, you saw how Nairobi County was able to move very fast. If I remember the time between the declaration from the great county returning officer, which I still celebrate him, to the announcement and the message from Sakaja, to the concession from both Millicent Omanga and Polycarp Igathe. You see now, all Nairobians, irrespective of how you voted, we are looking up to Sakaja to provide the inspiration, the leadership, and the Nairobi we would want, because we are all living here. So one of the things that we desire and really pray and look forward is a time where we will not, the time we would have spent here, you see the time we've spent in terms of discussing the election petition, the process, the dates. Imagine if from the time the announcement was made, Jeff would be reading, this is what the competitor is saying. Our energies will go towards addressing what are the issues, and that helps to move the conversation again ahead. Nevertheless, the advantage of also going through the process, I tell people, trust the process. The process is also as good as the final product. And I want to say that we are better than 2013. We are better than 2017. And moving into 2022, 2027, our country will be in a better place. There was a worry that we start talking about 2027 very soon. It's not one last word for you. I'm told we're running out of time. Titus? Yeah, you did ask a question about what is the immediate thing that whoever ends up being the president needs to address.
I think there are very important things, and just to add on what my colleague has said, we have so many court orders that have not been complied with. That is one of the things that needs to be addressed, because without the rule of law, everything is scattered, because there will be problems in all sectors of the law. We have, of course, the pending issues of the 6 judges that have never been appointed. We will wish that those judges are appointed, and I think most Kenyans that have had an interaction with court, you will appreciate when you file your matter and you take like 5 years for it to be concluded, not to mention that it could be appealed. So those are some of the issues that need to be addressed. But in terms of the manifestos that both the candidates promised, we had the side of Azimio saying that there will be a 6,000 stipend. We'll want that actioned. We saw that on the side of Kenya Kwanza, we have the issue of the Hustlers Fund. We'll want that to be actioned so that Kenyans can start receiving the fruits of the Hustlers Fund. Of course, the other issue is the dry port in Mombasa, which has been a key issue in this campaign. We will want that to be swiftly moved to where it belongs. Then we will know actually that they mean what they say. All right, Titus Makhanu, Vincent Kimosop will have to leave it as it is for now, but we'll continue the conversation as Citizen TV's Kenya's Choice 2022 rolls on. I think our shift is just about over for now. Wajua ikifika wakati kama huu ndio unahesabu dakika. Unauliza wale wengine wako wapi. Lakini bila shaka ni shukrani kwamba tumeona kwamba tangazo limetolewa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Kwa hivyo tukiondoka hapa tunajua kwamba ile ngoja imekwisha. At least, yeah, Kenyans can go to sleep now knowing who the president-elect is for now. For now. Until the Supreme Court gives their final judgment. It's actually been 6 days of waiting. We're almost headed to the 7th, and there's a lot more that will be happening in the future. And of course, thanks for keeping it Citizen TV, Noro and Ramogi. We know we had your audience as we, as we looked to engage you and update you on everything that's happening and anything that happens now moving forward. This is the platform where we'll be having those updates. Our teams refreshing right now, building up for the next. Kuna mtu mahali atajiuliza mbona sielewi 50%+1 inamaanisha nini? 50%, unajua neno +1 limetumia tu kwa ulimbwende ule urembo kwamba lazima uwe umepita ule utepe wa 50%. Ukifika ile ngambo basi wewe umepita. Kwa hivyo haijalishi kwamba ya Mheshimiwa Ruto na 50.4. Kwa sababu wengine wanaweza uliza mbona si 1 kwenda mbele. La muhimu ni kwamba umepata 50 na huyu mwingine hajapata 50. Maana mkipata nyote 50 mnakinzana. Umepata 50 na ukaruka. Kwa hiyo lazima iwe 50 na japo na kura moja zaidi. Naam, 50 na. Haijalishi ni hiyo nani kiasi gani. Haijalishi nani kiasi gani. Kwa sababu umuhimu wa 50 na ni kwamba umepata wingi wa kura, nusu ya kura zilizopigwa na zaidi. Anayekufuata asiwe ni mwenye amepata nusu za kura zilizopigwa na zaidi, maana hapo mtakuwa ni wenye kufanya nini? Kukinzana. Mpaka sasa Aluchalala, Raila Odinga hajazungumza chochote. Najua anatutazama. Unatarajia pengine katika saa chache zijazo, siku chache zijazo, unatarajia kauli yake iwe ya aina gani? Kwa kumjua pengine katika historia yako ya muda mrefu. Ni vigumu sana katika muktadha huu kutabiri kwa uhakika, maana siwezi nikabashiri aliko sasa ni yapi yanayojiri katika fikra zake. Lakini tukimtathmini kwa misingi ya yule Raila Odinga ambaye ni mpenda Kenya na mpenda watu, sioni gumu ambalo hajaliona maishani mwake. Mara 4 akishiriki kura. Isipokuwa mwaka 1997 ambapo alipata kura karibu 600,000 na hakulalamika kaibiwa. Mara hizi zingine zote kalalamika kaibiwa. Mwaka wa 2013 kaenda mahakamani, mahakama ikasema la haki hapa. 2010 and decide even though the results say X, I don't support. You can't. You're just announcing what people decided. This is not a decision about the tender for votes, whether it will be Egypt or Somalia. This is about the will of the people. The results are already there. So what I'm saying is that if there is such a fundamental problem
And I don't want to say there isn't. These are people like Justice Nyang'aya are men of honor. They've worked in the human rights sector. We have great respect for them. If it is true, then they owed it to this country on such an important issue. One, not to wait until the last minute, to have told us earlier, and two, to tell us the details, and especially if those details have on the result that the chairman is about to declare someone president. So when you say I don't associate, what are you saying? What exactly do you mean? What do you mean? That result is invalid? You see that casualness on such an important issue is what it is not about whether they're entitled to. I don't doubt that they're entitled to. But that sort of office comes with a huge sense of responsibility, and it was not exercised. Which is greater than this. The next question is on the implication of what the commissioners have done. Let's talk about that after we take this quick break. This is the Election Center right here in the Standard Group Center today in Kivumbi 2022. We are talking about what we've seen at Bomas, the implication of the 4 commissioners who disassociated themselves with the result, the implication of Wafula Chebukati, the chairman of the IEBC, and the National Returning Officer also coming out to declare the winner of the election, and then what happens thereafter. Kamodo Eganjo is our guest. Keep it here. We'll be back shortly. Mheshimiwa Rais Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Ama labda ni mtu anaonekana hataki kwenda kinyume na kile ambacho alikuwa amefikiria awali, kwa sababu alikuwa ameshapinga handshake ya awali. Naam, unaona kama ni tamaa au basi tu ni msimamo kile ambacho wanasema ni principle. Wajua Mheshimiwa Ruto ana ulimbwende wa maneno, lakini wakati huo pia kuna kejeli ya ndani. Yeye katika kampeni zake alisema kwamba yeye atakaposhinda kura na apate urais, hata wakati akiwa Catholic University, wakati wa presidential debates, yeye alisema kwamba ambalo hatakubali ni handshake. Na ana sababu nzuri ukimsikiza. Anasema kwamba handshake ilichanganya Wakenya. Hajui aliye upinzani ni nani, aliye serikalini ni nani. Anasema kwamba upinzani una kazi yake chini ya katiba, kuichunga serikali, kazi ya, katika kimombo oversight. Kwa hivyo William Ruto amesema nimekubali kwamba lazima tuwe na amani, tufanye kazi pamoja, lakini kuwa pamoja haimaanishi kwamba wale ambao wameshindwa wavuke sakafu waje huku, hujui kichwa ni kipi, kifua ni kipi, mguu ni upi. Lazima wasalie huko ambako wananchi wamewaambia wakae. Na kazi yao ni kutathmini, kukagua na kudurusu kazi ya serikali. Naye William Ruto kasema amefaulu kazi hii kwa sababu ya watu wengi, na hata wakosea watu hao ndio ambao watakuwa serikalini. Kwa hivyo hatokubali handshake, ninavyomuelewa mimi. Hatokubali handshake katika mirengo na misingi ya handshake baina ya mwana wa Jomo na mwana wa Jaramogi. Hiyo ameitupilia mbali. Handshake kama utaita hivyo ambayo atakubali ni kwamba Kenya ni moja, tuwe na amani. Kaeni huko mlikoamliwa na wananchi, mnichunge mimi nikifanya kazi, na sisi tuko huku tufanye kazi tuliyowaahidi wananchi, bottom up 80, ili tuone Kenya tuisukuma kwa ndani. Na awali ameulizwa iwapo atakuwa anatekeleza ahadi ambazo alikuwa ametoa kwa Wakenya. Tunaangalia mwaka 2013 walitoa ahadi chungu nzima, lakini baadhi ya ahadi hizo walikuwa hawajatimiza. Kama Ruto ambaye unamuelewa katika nyanja ya siasa, ni mtu ambaye labda atatimiza akiwa peke yake, kwa sababu anasema akiwa naibu rais kidogo alizuiwa. Wajua hata kama hakuwa mtu mbaya, Waswahili husema mui huwa mwema. Japo alikuwa mmoja wa wale ambao waliingia Ruto, na mimi ni mmoja ambao nimemkosoa mara nyingi nikisema kwamba alituahidi haya hayakutekelezwa. Juzi amesema kwamba yeye kimo chake ni kwamba alikuwa naibu rais. Na kikatiba ni kweli. Maana katika katiba kazi ya naibu rais ni kuketi pale, kungoja aulizwe maoni yake na rais. Katiba inasema hivyo. Msaidizi na mshauri mkuu wa rais akiitishwa, asipoulizwa ushauri hana uwezo wa kupeana ushauri. Kwa hivyo daktari akasema kwamba mimi tuliahidi ndio kama Ruto, lakini kulifika mahali kitumbua kaingia mchanga,
Wakati wa awamu ya pili akasema tukaelewana Big Four agenda, lakini kisirani handshake ikaingia. Sasa mamangu, hata kama ni wewe utamsikiza. La muhimu ni Ruto alikuja, miaka 5 ikaisha, mingine ikaisha. Hata Mheshimiwa Ruto yake 5 itaisha. La muhimu ni kwamba apewe nafasi, asaidiwe kwa kuungwa mkono na kuhakikisha kwamba kuna amani, atekeleze aliyoahidi. Hawa wananchi ambao wamempa kura makabila zote, hususan upande wa Mount Kenya, wamempa kwa sababu ya ile jadhba na ari aliyokuwa nayo, akiwaambia kwamba jamani, si tumeelewana kwamba tuanzie hapa chini. Wanasema ndio, hapa chini, kisha tuje hapa, manake up ndio. Basi raia wakakubali, wakamwamini kwamba nitawapa wale wafanyabiashara wadogo bilioni 100 mwanzie biashara. Wakasema ndio. Sasa maskini ya Mungu, huyu bwana shajitetea mpaka raia wakamkubali. Mpe muda atekeleze. Hapo pa kutekeleza. William Ruto, kama kwa vyovyote vile, ikiwa mambo yatakavyokwenda na akaingia na akaapishwa, anakumbana na mzigo mkubwa wa uchumi wa nchi ambao umedorora kwa kiasi kikubwa sana. Madeni ambayo ni ya kimataifa na Kenya ina jukumu la kulipa madeni yake. Unahisi na ahadi alizotoa ni ahadi ambazo zinahitaji fedha nyingi. Kwa mtazamo wako na kwa tathmini yako, unadhani anaingia tu kama anaingia katika lele mama, ama kimsingi anakabiliwa na kibarua kigumu sana kiuchumi? Kibarua cha kiuchumi ni kigumu. Bila shaka ni kigumu. Maana kwa sasa deni tulilonalo, kiwango cha deni yafikia trilioni 9, na ukiangalia mkurupuko wa bei za vyakula uko juu, mafuta, petroli uko juu. Sisi na Uganda yapitisha hapa mafuta ikienda, lakini sisi ushuru ulio katika bei zetu za mafuta zaidi ya ushuru aina 9. Kwa hivyo kiuchumi bila shaka kuna tatizo, lakini naye amesema hivyo. Wajua yeye tayari ashakuwa serikalini miaka 10. Namna tu ambavyo Mheshimiwa Raila alikuwa anasema kwamba yeye ashakuwa waziri mkuu na anajua mashimo yote ambako atatoa pesa. Bila shaka Daktari William Ruto ashajua yale mashimo ambamo atatoa pesa. Pili, Kenya tuko na pesa. Tatizo babangu ni kwamba kuna mashimo mengi. Sisi raia hatuyaoni, lakini Kenya iko na pesa nyingi. Kwa hivyo yeye, kwa ajili ya kusema kwamba yeye ni mwana wa maskini, mwana wa baba asiye na jina tajika, anajua fika njaa ya maskini, anajua fika shida ya uchochole. Tuamini kwamba akiingia pale, licha kibarua kigumu cha kiuchumi, atasaka na kutafuta nambari 1, namna ya kushusha bei ya vyakula. Nambari 2, azungumze na IMF, Uchina na wale wote waliotukopesha pesa, ili waelewane namna ya kusongesha mbele kidogo na kupunguza riba, ili Kenya isiwe na matatizo makubwa ya kiuchumi. 3, na hili mimi namuomba SGR, poti ya Mombasa iregeshewe Pwani. Zile kandarasi ambazo zimekuwa siri, kinyume na ibara ya 35 ya katiba inayosema kwamba habari zote ambazo serikali iko nazo na ni habari ambazo husu raia wako na haki kuipata hiyo habari. Mheshimiwa Ruto akazifungua hizo kandarasi za siri za Uchina, za poti ya Mombasa, raia tuelewe, jamani, tumeuzwa ama ni siri gani hii iliyo katika hizo kandarasi? Kwa ujumla, ajizatiti, wananchi watampa miaka 5. Walivyompa hivyo imani, asiwakosee. Na kwa hivyo sasa tukiangazia Raila ambaye hatujamsikia hadi sasa, itakuwaje? Wajua Mheshimiwa Raila ni kijiko cha jikoni. Hamna kubwa asiloliona. Ninavyoona mimi kwamba atapata mwafaka wake maishani. Bila shaka hatoenda nyumbani. Sahau yaliyokuwa akisema kwamba Mheshimiwa Ruto ataenda Sugoi, Mheshimiwa Raila ataenda Bonda. Hawaendi kokote. Hawa mabwana washafika katika kilabu cha wanasiasa. Watakuwa humu. Na Mheshimiwa Raila Odinga bila shaka ataweza kuwa ni mwenye kupata nafasi yake katika maisha hizi siku ambazo Mwenyezi Mungu bado amebakishia, awe ni mwenye kuchangia ukuzi wa uchumi wa Kenya. Maana bado ni kiongozi. Mshinde mwenye kushinda wote viongozi. Na kuna wale ambao waliahidiwa katika muungano huo wa Azimio One Kenya, na wanasalia wapi wale? Nayo mcheshi sana.
Sasa mama alitoka akaenda kutafuta akikuahidi kwamba akirudi atarudi na peremende. Hakupata. Walio naita shimere mende. Atarudi na shimere mende. Sasa mama amerudi bila shimere mende. Wewe utamuitisha atatoa wapi jamani, na mama amerudi bila shimere mende. Tukimalizia kabisa manake muda wetu umekatika hapa. Naam. Tunatarajia upinzani unaokaa vipi katika mabunge yote mawili ya Seneti na bunge la kitaifa baada ya matukio ya leo? Wajua, upinzani katika nchi za Afrika na upinzani katika Kenya si wa kutarajiwa sana. Maana hawa mabwana wote wanapofika kule lugha inakuwa ni moja na peremende pia huwa iko kote kote. Kwa hivyo kunaweza kuwa una hakika kwamba wakifika huko, kwa mfano chukulia Seneti, Mheshimiwa Boni Khalwale Bullfighter, Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa huyu wa Homa Bay Kajwang. Seneti sasa si bunge la wazee. Seneti iko na vijana barabara, wasomi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba itakuwa ni yenye jadhba na yenye mirindimo ili kutunza na kulinda ugatuzi. Maana jukumu kubwa la Seneti ni kutunza, kuhifadhi na kulinda ugatuzi. Kwa hivyo Seneti tunatarajia kwamba itakuwa moja. Katika bunge la kitaifa, National Assembly, upinzani utakuwa bila shaka sako kwa bako, maana wabunge wanakaribiana. Iwapo hawataweza kuelewana, na mimi naomba waelewane kwa ajili ya kulikuza taifa, wafanye kazi pamoja, wasio ni wenye kupinga tu kwa ajili ya kupinga. Lakini nao pia wasivuke waende huku, namna ambavyo Mheshimiwa William Ruto amesema kwamba wasivuke wakaenda huku kashindwa kujua serikali ni ipi na upinzani ni upi. Watafanya kazi nzuri. Kwa sababu ni watu waliochaguliwa. Lakini ikifika huko, bahasha ikianza kutembea ikionekana huku na huku, mamangu, tutakuwa tumebaki mapweke, kwa sababu hakuna atakayepinga litakalopitishwa, na serikali isiyopingwa, serikali isiyotathminiwa itakuwa ni serikali ya kiimla. Na hilo hatutaki. Asante sana. Asante sana. Shukrani. Lakini kwa ufupi tu kabla tujaondoka, labda tukiangazia IBC, tunaona kwamba ni makamishna ambao wanaondoka, mwenyekiti anaondoka kwa sasa. Kwa hivyo baada ya miaka 5 hivi kutakuwa na wengine au mwenyekiti mwingine. Ni mafunzo yapi kwa ufupi tu ambao labda wanaweza kuwa wamepata katika uchaguzi huu wa sasa ambao utakuwa unarekebisha angalau uchaguzi wa mwaka 2027? Na Johan Kriegler, yule Mwafrika Kusini, wakati alitathmini baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2007, alisema kwamba makamishna wasiwe ni wenye kuteuliwa pindi tu uchaguzi unapokaribia. Ni muhimu kwamba makamishna wawe pale mapema, wajifunze. Na namna hawa wameingia ilikuwa ni vizuri sana, lakini sasa naona mambo yamekuwa ni matatizo bila shaka. Natumaini kwamba wataweza kujifunza na wataweza kuteuliwa, kama ni kuteuliwa wengine wateuliwe mapema ili kusudi taifa na demokrasia izidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, na hatuna kilichozidi wala kilichopungua kufikia hapa tunatamatisha maamuzi mwaka 2022. Asante sana daktari kwa kufika na kututoa taka za masikioni kuhusiana na hayo yote. Naona tayari wenzangu James Smart pamoja na Smriti wameshaingia studioni kukuletea mengi zaidi katika Decision 2022. Mimi ni Salim Swale, usiondoke papa hapa. Abdullah Aziz, nakwambia nimekata kauli. Pole sana. Naitwa Nuru Abdullah Aziz. Shukrani sana kwa kutazama. Usiende mbali, Decision 2022 yaja baada ya muda usio mrefu.
Born William Kipchirchir Samoei Arap Ruto on the 21st of December 1966 in Kamagut, Uasin Gishu County, Ruto first got onto the political scene when he joined the Cyrus Jirongo-led Youth for KANU in 1992, popularly known as YK92. YK92 was a group of young people formed to drum up support for the then President Daniel Arap Moi after the Irene coup. In 1997, Ruto vied for the Eldoret North parliamentary seat and won against Ruben Chesire, a seasoned politician. After KANU won the elections, President Moi appointed Ruto assistant minister in the office of the president in 1998. He made history as the only ever assistant minister to ever attend cabinet meetings. Ahead of the 2002 general election, Ruto briefly served as Minister for Home Affairs. President Moi's decision to endorse Uhuru Kenyatta as his successor triggered serious fallout in KANU that saw long-term party leaders and cabinet ministers George Saitoti and Kalonzo Musyoka champion the decamping from the party. Raila Odinga, whose National Democratic Party had merged with KANU in 2001, also left. They formed the Liberal Democratic Party, which joined forces with the National Alliance Party of Kenya to form the National Rainbow Coalition. Ruto recaptured the Eldoret North parliamentary seat and remained loyal to KANU despite the party losing the presidential election, becoming the party secretary general in 2005. During the 2004, alongside Raila Odinga, who had fallen out with President Mwai Kibaki over failure to honor pre-election memorandum of understanding where Raila Odinga would have become Prime Minister of Kenya. The Orange team won against Kibaki's Banana side. The win gave birth to the Raila Odinga-led Orange Democratic Movement. In 2006, Ruto announced his ambition to vie for the presidency in the elections that were scheduled for the following year, but KANU quickly dismissed his plans. He decamped to ODM and participated in the party's presidential nominations, coming in third after Musalia Mudavadi and the eventual winner Raila Odinga. He campaigned for Raila Odinga in the 2007 polls. Ruto was re-elected for the third time to represent Eldoret North constituency. In the Grand Coalition government that followed the disputed 2007 presidential election, Ruto was appointed to head the Agriculture Ministry in 2008, where he served until 2010, when he was fired over a maize scandal. A failed no-confidence motion against Ruto would see him back in the government, this time as the Minister for Higher Education. This also did not last, following his suspension from the cabinet after the High Court ruled that he had a case to answer in connection with the alleged payment of millions of shillings arising from deals in pipeline company. Despite Ruto and Uhuru Kenyatta being cited by the International Criminal Court ICC for crimes against humanity in the chaos emanating from the 2007 general election, the duo would merge their parties, Ruto's United Republican Party URP and Uhuru's the National Alliance Party, to form the Jubilee, becoming the president, while Ruto became the country's deputy president. Ruto, alongside Uhuru, would retain presidency in August 2017, this time under a unified Jubilee Party. Despite the Supreme, they emerged victorious in the repeat.
Stuni haikwenda kwa maji, upepo haikuchukua. Mama tuliomba tukapiga makoti, tukaambia Jehova, utachagua mwenye atakuwa president. Na leo hii Mungu alitenda miujiza. Tunaambia Ruta, chochote kilichokuliwa na nzike sitarudishwa, na imerudishwa in the name of Jesus. Amen. Hapa ni State House Sugai. Tunashukuru Mungu sana. Amani tunataka inji yetu, sisi wote ni watoto wa Abraham. Amani tunahitaji katika hii inji yetu. Tuko Sugai, hapa ni State House. Furaha nyingi tuko nazo, wanaume wote hatulali mpaka Kongona. Asubuhi tukingojea Ruto tumuone hivi kwa macho. Hiyo tunashukuru Maulana. Asanteni. One last person, as you can see, the emotions are very high over here. People are very happy. Kaka, habari yako? I'm very fine, thank you. And how are you? I'm well. Maoni yako ni yapi? We are gathered here today so that you can be able to witness history being made. These people have traveled. 1,000 of people have traveled to be here, miles away, and we have witnessed the son of a peasant, the son of the soil, the son of nobody becoming somebody. So this one will live to inspire generations after generations. In Uasin here, particularly Sugoi, we are very peaceful people. Other people have classified us as being rowdy, as being those people who wanangoa rally. But we are very peaceful people, and we are telling this our deputy president, who is the president-elect of the Republic of Kenya, that serve people. Your manifesto, the manifesto that he read to us, we trust in that, and we know that he has got the capacity to implement the manifesto that he has made. So here we are very happy. We know this one is going to inspire generations after generations. We voted, and we are very happy that our son of the soil, who happens to be Dr. William Samoei Kipchirchir Ruto, has been declared the winner of the 2022 presidential elections. Thank you so much. Well, indeed, as you have seen, quite the celebratory mood here in Sugoi, as the people here say they will not be sleeping, they will be camping here the entire night as they await Ruto's arrival here. Back to you in studio. Thank you, Zainab Mohammed, for that report. Visibly happy Sugoi tonight, whose prodigal son, Deputy President William Ruto, is now president-elect as per the declaration of the Independent Electoral and Boundaries Commission earlier on. Our all-to-all coverage of how Kenyans are reacting to that win and declaration continues from Sugoi. Let's get to Nyeri County, Kirinyaga County, rather, where Paul Muniu is on standby. Paul, how is the celebration, if at all, in Kirinyaga? Well, thank you so much. And of course, we are not in Kirinyaga. A point of correction, we were there a little bit earlier, but we crossed the border to, right now we are in Keno in Murang'a County. And of course, the celebration has died a little bit, but of course, it was there. And of course, people have been, elated to this particular situation that happened 2 hours ago. Now, it has been 6 days of wait since the Kenyan electorate headed to the polls, and of course the final declaration have been announced by the IBC chairman Wafula Chebukati on the deputy president, now the president-elect Dr. William Ruto, with 50.49% of the Kenyan votes. Now in Murang'a County, I was here last week, and of course I have crossed the border from Kirinyaga County. We were at Geshogo, where Mother Karua comes from, and of course the situation was of no difference, and still here Kenyans are still celebrating. Now I just want to speak to some of them just to get rather to hear from them their views and what they look forward into this particular governance by the deputy president, now the president-elect Dr. William Ruto. Now let's start with you. Tueleze unaitwa nani na hii umeweza kufurahiaje ushindi wa William Ruto? Kwa majina ni Moses Mwagi, na mimi nimefurahia sana kulingana na ushindi ambao umepatikana siku ya leo, na
Kenya imeonekana ya kwamba imepiga katika kategori nyingine ya juu sana, ambaye hakuna ukora. Ukora tumeona imekwisha, na wale kidogo walikuwa wanataka kuleta furugo, hiyo mambo yamemalizika. Na tunataka kupongeza rais ambao amechaguliwa kwa wakati huu, ya kwamba amesema ya kwamba ataangalia maslahi ya watu wote, wale wamemchagua na wale ambao hawakumchagua. Na mzee awachane naye akumzike polepole, afanye kazi ya nyumbani, kwa sababu hii kazi tunataka ifanywe na vijana, kwa sababu tutaki mambo ya porojo, tunataka kazi. Na vile tumeona, vile tumeangalia, tukaona ni ya kwamba hawa wananchi wa Kenya wameamua na wakaona ya kwamba William Ruto ametosha kuongoza nchi hii. Sasa ile tumegojea, tunaambia Uhuru Kenyatta aharakishe apeane hiyo swali kwa ule president amechaguliwa, dipoza kazi iendelee. Hatutaji kulala tena, tumekumuzika sana na tumekuwa na shida. Kwa hivyo tumepongeza na tumesema ni asante. Well, thank you so much. Let's just get to hear from another person. Tell us who you are na uweze kutuelezea umefurahia vipi na je, hisia zako ni zipi kwa yule ambaye ameweza kuchaguliwa kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa majina naitwa Bernard Mwirole kutoka huku Kenya, ama Dusties mwenyewe. Sisi kama watu wa bodaboda hapa Kenya tumefurahia sana kwa vyenye William Ruto amechaguliwa kuwa president nao. Sasa tunataka angalia maslahi ya Wakenya, na lazima Raila ajue anzie ya tofauti ya president people. Aya, wacha tuzungumze na mama. Mama, naomba karibia hapa aweze kuzungumza. Well, those are just samples of what this, a particular electorate, or rather the residents of Keno in Murang'a County have stalled in a place. And of course, they are looking forward to a new government, to a fresh start by the new government, which has been accredited to Dr. William Ruto. And of course, we will be traversing these particular areas tomorrow to see how these celebrations will be taking shapes. And of course, that is all for now. I'll take back it to the studio. Thank you, Paul Muniu, for that update from Kenol. He corrected, I earlier said that he was in Kirinyaga, but because he's crisscrossing those counties, he is currently at Kenol. Well, still in the central of the country, let's get to Kiambu County, where I understand Mike Kagungo is on standby. Mike, celebration field Kiambu or celebration less Kiambu? What is the situation? Abubakar Abdullahi, indeed, celebration were on a high pitch after William Ruto was mentioned or named the president-elect by Chebukati, that is IEBC chairperson and national returning officer. After the reports, it was all over celebrations here in Limuru town in Kiambu County, in Limuru constituency. And as at now, the town is in different mood. Everyone is around. They don't want to go home because they're still happy. I don't know if that is according to the expectation as they went to the ballot on 9th of this month. And I'm joined by some of them here whom are telling me that it was according to their expectation. This is Peter Mushendo. Peter Mushendo, how did you receive the news of William Ruto being elected as the president, 5th president of this country? I think one of the most humbling times of my life, it is hearing Wafula Chebukati make that declaration. I've been a supporter of William Ruto for the last so many years, as long as I can remember. And it has culminated to this particular moment that is so special, that is so on point, when Wafula Chebukati put his name and put his entire life and his entire career in that very moment of declaring the 5th president of the Republic as the Honorable William Ruto. You can see everybody here is not, they don't want to go home, because this means so much to the residents of Limuru and Kiambu at large, that our will, the 48,000 votes that Limuru constituency gave to the Honorable William Ruto, have counted.
And therefore, as the residents of Limuru, we are so overjoyed. It is an exciting moment. It is ecstatic. It is joy Kiambu at large that our will, the 48,000 votes that Limuru constituency gave to the Honorable William Ruto have counted. And therefore, as the residents of Limuru, we are so overjoyed. It is an exciting moment. It is ecstatic. It is joy that cannot stop. It is joy that you cannot explain. As Mount Kenya region, do you think the residents of Mount Kenya region supported William Ruto, contrary to what Mother Karua and the core were saying that they may not receive? I think if you look at the results, especially the member of county assembly results, the members of parliament results, the governor's results, the senatorial results, in this mountain, you would know that if there is one region in this country is so happy that William Ruto is the president, it is the mountain. Because I'll give you a classic example. I'll give you a classic example of Murang'a County. Every available Murang'a County seat, any available political seat in Murang'a County has gone to UDA. A very few seats, I think 3 of them, from Nyeri, they are the only one that did not go to UDA. The rest of it went to UDA. 11 members of parliament out of 12 in Kiambu County are elected on a UDA ticket. The governor is elected on a UDA ticket. The senator is elected on a UDA ticket. The women rep is elected on a UDA ticket. And for your information, 45 out of 60 MCAs are elected out of a UDA ticket. So that tells you the projection of this mountain is that we were praying and believing in God that the mountain will not be in the opposition. Thank you. In summary, what picture has the Mount Kenya region shaded to Kenya and other regions? One, our forefathers who built this nation had painted an image of a community that cannot be trusted, a community that cannot keep their words. But today, on this very day, on this very moment, I am proud to be a Kikuyu from Mount Kenya. That for the very first time in history, this mountain has fully endorsed a president who does not come from this region. It talks about how diverse our community is. It talks of how our community can relate with other communities, because William Ruto is not an indigenous of Mount Kenya. He came, he sold himself to us, we bought into his idea. We believed in his idea, and today we have actually that idea by having him declared the fifth president of the Republic. So, hail Mount Kenya, hail Kenya. For the region, and that is where the pulse of the region can be felt, and many declaration strategies have been made. You can hear a bit of the noise picking up because they can tell that we are live from the screen that is on the left here. That is christened the Mandago screen. This is where for several hours they were following the proceedings from the Bombers of Kenya, and they had been here since before 1 o'clock. Over 8 hours waiting, and it's been at least 5 hours, or going to at least 5 hours since the announcement was made, and they were following it here. And as soon as the IEBC chairperson Wafula Chebukati made that announcement and declared that William Samoei Ruto
is the president-elect. It turned and it became electric here. What was pensive, what was frantic, turned electric. You could probably put a voltmeter here and be able to pick the ecstatic energy and electric energy that was going on here at this iconic spot. And I'm sure it'll pick up even more as these young men and ladies, people who support their son, who's now been elected the president of the Republic of Kenya, celebrate their win. Now, this is known as the town or the home of champions, and their own son is indeed their champion after being declared the president-elect. Now, you probably can hear what each and every one of these people here would have to say, would have to share, but they're definitely excited. I'll probably hand you over now to Lois Wangoi, who is not too far from where I am, but is able to pick some of the views from the residents who have been here for most of the day, waiting on that moment when the declaration was to be made. And this mood will continue for the rest of the night, you can bet, here in Eldoret, or what they call locally Eldoret. Indeed, Mark Masai, it is a night with all sorts of celebration here in the county of Uasin Gishu. We have seen jumps, we have seen claps, we have seen songs, we have seen dances, and this is the manner in which the residents here received news that UDA's Deputy President William Ruto is now president-elect, following a confirmation and an announcement by IEBC Chair Wafula Chebukati at the Bomas of Kenya, the country's national tallying center. And following that announcement, Uasin Gishu County has definitely secured itself a chapter or even a page in the history books of this country, having produced or possibly produced the president-elect and soon to be the 5th president of the Republic of Kenya. So now I want to speak to yet another key stakeholder in this particular general election, and these are the voters of Uasin Gishu. Want them to talk from their hearts and minds, and this will give us an opportunity to understand how they are celebrating news that a son of the soil, Deputy President William Ruto, is now president-elect. We start here. Pengine tuanza kwa majina yako, tuambie wewe kama mkazi wa Uasin Gishu, unachukulia vipi habari za naibu wa rais kufaulu debe? Kwa maoni yangu, kwa majina yangu naitwa Nicholas Wawero, mkaji wa Eldoret Town. Kwa tuwe tumekutana furaha sana kwa ushindi ya naibu wa rais kama mkaaji wetu wa Sugoi ama Uasin Gishu, kwamba hii ni mji ya home of champions, kwamba tulikuwa tunategemea tutatoa champions katika Uasin Gishu County. Tupate mrembo. Bas, kwa majina naitwa Masi Cherono na mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu hapa. Na leo tumefurahi mambo yetu ya bottom up. Tunashukuru sana Bwana William Samoei Ruto. Najua atakuja kutekeleza hiyo mambo na sisi kama vijana tutainuliwa juu sana. Asante. Naomba jamani mnipe nafasi. Nitapeleka Nairobi. Tupate nafasi jamani. Wacha tupate. Naitwa David. Tumefurahi sana kama wakazi wa Uasin Gishu. Vile tumeelektiwa president, hasa tunangoja. Asante. Mark Masai and Lois Wangoi are still there, and they're haggling and talking to the most important people, who are the voters and the celebrations there in Uasin Gishu in Eldoret. We will get back to them as and when we can. The visuals are here. It's continuing and it's happening. We'll get back to them. But for now, we need to keep moving. And because I can see the crowd actually, because of just the fact that one of their own is the 5th president of Kenya, they might be overjoyed, but they have all reasons to be overjoyed. Wewe sasa unaharibu sasa. Usiharibu sasa. Usiharibu bwana. Wakenya wanakuangalia. Unajua tumekuwa na amani, kila kitu iko sawa, but it's all about them being happy. And yes, some of them might take it overboard. Others will say that they will do it in the best way that they can, but in black and white. Let them dance, let them celebrate. And they're saying, yes, William Samoei Ruto is their choice.
All right, Moses Wahisi in the streets of Eldoret town, definitely surrounded by excited crowds, as you can see, even as residents of Eldoret town in Uasin Gishu County actually thronged the streets to celebrate William Ruto's declaration as hapa Mombasa kwa jumla. Asanteni sana. Shukran sana. Naona ni wengi mwataka kuzungumza, lakini wa mwisho kabisa tueleze majina yako na utupe maoni yako. Kwa majina naitwa Leonard Mwadime, ni mkaaji wa Nyali, na tunashukuru sana jioni ya leo kwa sababu ya kiongozi tumempata wa nchi hii ambaye najua atafufua uchumi wa nchi hii. Ni kiongozi ambaye amekuwa yani from nowhere, lakini sasa tunaamini kwamba ataenda kutuongoza nchi hii na itakuwa na mabadiliko makubwa zaidi. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ile maombi tumeomba wiki mzima tangu elections zianze mpaka tumemaliza. Tunashukuru amani iko na tunaomba amani izidi kudumu. Na tunaombea nchi ikuwe na amani kila mahali. Vile tumepata kiongozi, turudi kazini, tuchape kazi. Shukran sana kwa maoni yako. Abubakar, as you have heard, those are just